to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I knew not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame, I don't wanna lose it. Full of stage, trying to run my pain. I see the sun coming out of that rain. My day really not tame, I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage, it's taking over. Yeah, I'm a slave for you. Slave for you. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts like. For you, every night for you. ஏய் பையெல்லாம் போச்சு. ஹலோ நண்பாஸ், கேக்குதா? மேட்சஸ்லாம் பாத்தீங்களா கைஸ்? கேக்குதா இல்லையா? இன்னுமே புரியலையே. வாட்ச் பார்ட்டிக்கு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கினா நல்லா இருக்கா பாடி பால் செய்வாங்க. ரோல்ஸ்னு சொல்றாங்க ப்ரோ. நான் அந்த டைம் லைவ் வருது எனக்கே தெரியல. ஆனால் லைவ் வெளியே விட்டாச்சு. இங்கேருந்து லைவ் பக்காவாக வந்துடும். சாட வேலை இப்போ தான் வரேன். மேக்ஸ் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் கிசஸ்லாம் போட்டு ராகுல் ப்ரோ சூப்பர் காமெடி. TT ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேம் பிளே இன் அஃபிஷியல் பட் சோக்ட் இன் லாஸ்ட் 4 மேட்சஸ் கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தா. அதான் ப்ரோ பார்க்கலாம் என்ன பண்ணி எங்கே வந்து மிஸ்டேக் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க, அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம். இன்னும் என்ன ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு வியூஸு? தமிழ் பார்க்கலாமா? தமிழே பார்ப்போம். நான் இன்னைக்கு மேட்சஸ் பார்க்கல ப்ரோ, கிளாஸ் போயிட்டேன். வெறும் பாயிண்ட் ஸ்டெப் தான் பார்த்துருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச் பார்த்தோன்னே சூரிய ஆயிட்டேன். மஜா 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 கம்பேக் அப்படின்னு. அப்புறம் பார்த்தா சூரிய ஆயிட்டுக்குது நம்மளுக்கு. சிக்கம் குத்துட்டாங்க ஜி. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ரோண்டோலாம் சூப்பராக ஆடுறாங்க டிடி.
இல்ல ரோட்டோல மட்டும் பாயிண்ட் வந்துருதால ப்ரோ. இன்னும் மேட்ச் பார்க்கல நீங்க ப்ரோ? பார்க்கல ப்ரோ, நான் கிளாஸ் போயிட்டேன் நானு. கட்டா 3 to 7 கிளாஸ். ஆமா மேட்ச் அதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்வே பண்ணாரு அப்படினா எந்த அளவுக்குனா ஓ மை காட் என்னால எவ்வளவு முடியுதோ என்னோட நமக்கு பாயிண்ட் வரதே வந்து ரோண்டோ தான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது வரையும் மேஜரா. நீங்க பாக்குறோம் டிஜி இங்க பாத்தீங்கன்னா டாக் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து நாக் வாங்கிருக்காங்க. நேத்து வந்து சூப்பரா ஆனாங்க. பட் காப்லினுக்கான மேட்ச் யார் ப்ரோ இப்ப குவாலிஃபை ஆனது? இவனுக்கு தானே குவாலிஃபை ஆனானுங்க. ஓஜி காடல் கேம்ப் அடிப்பானுங்க. நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல தல, சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. இன்னைக்கு டே இருக்குமா அப்படின்றது தான் பாக்க இருக்கும். ஆஃப் கோர்ஸ் ஒரு ஃபினிஷர் வச்சிருக்காங்க. பட் லெஜிட் வந்து நாக் வாங்கிருக்காப்ல. மாத்தி மாத்தி போய்க்கிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் வெல்கம் டு ராண்டோ. ஏன்னா யார் எங்க வெயிட் பண்றாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா சத்தம் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதனால நாங்க பாக்குற பேசலாம். நாங்க கத்திட்டு இருப்போமா இல்லாச்சே அப்படின்னு கத்துவோம். இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஜோக்கர் நாக் வச்சாருன்னா ஜோக்கர் அப்படின்னு கத்துவோம். ஆனா இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா எலிமினேஷன் ஆன எல்லாரும் ரிட்டர்ன் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஏனென்றால் ராண்டோவில் ரீகால் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிற காரணத்தினால தான் எல்லாருமே இப்படி ரெக்கஷன் காட்டிக்கிறாங்க. ஹார்ட் ராக்ஸ் எஸ் 8 பிட் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை எல்லா தடவையுமே வந்து ராண்டோல காட்டியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த மேட்ச் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே பிகினிங் ஃபேசஸ்லேயே ஒரு 3 எலிமினேஷன்ஸ் எடுத்து ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிராப் பண்ணியிருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே மித், ஓஜி அண்ட் 7 கார்ட்ஸ் 3 டீமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டில்மெண்ட்ல ஃபைட் எடுத்துறதுக்கான ஒரு தருவாயில இருக்காங்க. மித் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த பொசிஷன்ல வந்து டிடி ஃபைட் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ப்ரோ சோல் இவ்ளோ கேவலமா ஆடிருக்கானுங்க ப்ரோ. நான் பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ யாடி சோல் வச்சிருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து நம்ம எலிமினேஷன் பிராட்காஸ்ட்ல பாக்குறோம் ஜெனிசிஸ் வந்து பயங்கரமா ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஜோன் ஷிஃப்ட் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது. மினி மேப்ல பயங்கரமான ஒரு ஷிஃப்ட். நிறைய டீம்ஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு டவுன் ஃபால் ஃபார் சோலா. நீங்க ஓஜி மித்ல வந்து புஷ் பண்றாங்க. டெட்ராக்ஸ் அண்ட் லூசிஃபர் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் தரவையில. அத்தாங்கி அண்ட் ஏகே ஓபி ரெண்டு ஆட்ட நாயகர்கள் ஆஃப் ஓஜி. அடுத்த சைடுல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆட்ட நாயகர்களை அடிப்பாங்களா? டெட்ராக்ஸ் வந்து ஆனா ப்ரீ ஃபயர் பண்றான்னு தெரியல. நாக் வச்சிருக்காரு ஏகே ஓபி. ஏறி குதிச்சு உள்ள போட்டு லூசிஃபர் அடிப்பாங்க. லூசிஃபரோட சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்டா ஒரு டிபிபி எடுத்துக்கிறாரு. பட் லாங் அற்புதமான கவர். இங்க ஏகேஓபி நாக் பண்ணிருக்குது. அட்டாங்கி ஒரு நேட புடிச்சிருக்காரு. கனெக்ட் ஆகுமானா? எஸ் மாட்டிக்கிட்டாரு ஒருத்தர் அப்படின்னு போடப்பட்ட நேடு கனெக்ட் ஆகவில்லை. லூசிஃபர் கரெக்டா அந்த நேட வந்து டாட்ச் பண்ணிருக்காரு. பட் உடனே ஓஜில இருந்து ஒரு பேக்கப் வந்துட்டாங்க. பின்னாடி 7 கார்ட்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வந்துட்டாங்க. அந்த போனேமா எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா போயிட்டு இருக்கு. மாத்தி மாத்தி ஃபைட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு டிவைன் கேமிங் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையா ஆடணும் ட்ரை பண்ணாலும் பட் ராண்டோல ட்ரை பண்ணனும்னு அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் they all got a recall அப்படின்றது சரியான கவர் ஃபயர். ஓ மை காட் இந்த இடத்துல ஸ்லக் பயங்கரமா விளையாடிட்டு இருந்தாரு. ஆனா இத தெரிஞ்சுக்கிட்டா விக்டர் ஓசுமஸ் கரெக்ட்டா வந்துட்டாங்க. பிகாஸ் the mafia the MVP player the சகலகலா வல்லவன் லிஸ்ட்ல இருக்கு. மாஃபியா வந்து கரெக்ட்டா அடிச்ச காரணத்தினால விக்டர் ஓசுமஸ் விச்சர்ங்கற ஒருத்தரை ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்க. டாக் தான் சோக்கு. லூசிஃபர் இந்த இடத்துல 1v2 பண்ணுவாரா அப்படின்றத பாக்க இருந்தோம். பட் முடியல. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களால எவ்வளவு ஃபினிஷஸ் ஸ்டீல் பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணிட்டாங்க. ஜோக்கர் அந்த இடத்துல படுத்துட்டு இருந்தாரு. படுத்ததை பார்த்து விட்டார்கள். ஓ மை காட் யார் அடித்தார்கள் என்றது கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிந்து விடும். நெபுலா நோபி தான் அடிச்சிருக்காரு. ஆமா அதை தொடர்ந்து நீங்க சோல் விசஸ் கார்டன் ஒரு பயங்கரமான ரைவல்ரி. டாக் பதிலா கார்டன் சொல்லிட்டியா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ. ஆகாஷ் வணக்கம் ப்ரோ. டாகுமே கேவலமா தான் நானுங்க. சோல் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஆடல. உங்களுக்கு மத்தியிலே இருக்குது. இங்க ஒரு ஃபைட் டைரக்ட் ஃபைட் வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கார்டன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 2 எலிமினேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. டீம்ல வந்து எந்த மேன் லாஸுமே இல்ல. மேல யாருமே இல்லாதது அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அதை தொடர்ந்து டிடில பாத்தீங்கன்னா கீழ ஜஸ்டி நாக் ஆயிருக்காங்க. ரீப்பர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எலிமினேஷன் பிராட்காஸ்ட்ல பார்த்தேன் வந்து ஒரு நாக் பிளேஸ் பண்ணிருந்தாரு. இங்க விக்டோரியா சோமஸ்ல இருந்து எய்ம் கார்ட வந்து நாக் பண்ணிருக்காங்க. லாங்ல இருந்து வசிஷ்டா ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து ரோனி பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஆடுனாங்க ப்ரோ. கொடுத்திருக்காரு. அது யாருக்கு சாதகமா அமைஞ்சிருச்சுன்னா கட்சில சோக் பண்ணிட்டானுங்க. சாதகமா அமைஞ்சிருச்சானா இல்ல டிடி ரீப்பர் இங்க வந்து டீம்மேட் ரிவைவ் பண்ணி மேல ஏறி பிளேயர்ஸை கிளியர் பண்ணிட்டாரு. இப்போதைக்கு எய்ம் கார்ட காப்பாத்துறது தான் அவங்களோட ஒரே ஒரு கோலா இருக்கும். மேபி ரீப்பர் எப்படி ஆச்சாரு? சோமஸ்க்கு சாதகமா அமைஞ்சிருச்சானா இல்ல டிடி ரீப்பர் இங்க வந்து டீம்மேட் ரிவைவ் பண்ணி ஏறி பிளேயர்ஸை கிளியர் பண்ணிட்டாரு. இப்போதைக்கு எய்ம் கார்ட காப்பாத்துறது தான் அவங்களோட ஒரே ஒரு கோலா இருக்கும். மேபி டிடிக்கு வந்து இந்த மேட்ச் ஒரு நல்ல மொமெண்டம் கிடைச்சா பெட்டரா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் வினோ. எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டர் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி 4 எலிமினேஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. டிடி ஒரு நல்ல அக்ரஷன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எய்ம் காட் இந்த இடத்துல அட்மினோ வந்து தூக்குறாப்ல. ஸ்ப்ரோல ஸ்மோக்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே வந்து அற்புதமா நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. பட் எய்ம் கார்டுகால இது மாதிரி ஒரு டைம் இல்ல ஐ கேன் டு திஸ் ஆல் டே அப்படின்ற மாதிரி அந்த நேடியும் பிரெடிக்ட் பண்ணிட்டாரான்னு கேட்டா கிடையாது. பட் ஒரு சின்ன கேம் சென்ஸ் தான். பேசிக் கேம் சென்ஸ் கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணதுனால சாமை கிட்ட இருந்து வந்த அந்த நேட்ல இருந்து எய்ம் காட் தப்பிச்சு 1v1 கான முயற்சி. ஓ எய்ம் காட் பண்ணிட்டார் இந்த இடத்துல 1v1
எய்ம் பாட்ட போய் எய்ம் கார்டுன்னு இருக்காரு அவரு. இது காட்லைக்கு ஒரு பெரிதும் வந்து துர்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும். அதை தொடர்ந்து இப்போதைக்கு வசிஸ்டா ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து காட்லைக் வந்து ரஷ் பண்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன் காட் அவரு வந்து ஏன் காட் தான் அப்படின்ற மாதிரி, ஏன் பாட் அப்படின்ற மாதிரி தான் விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஏன் பாட் இப்ப முன்னாடி போவாரு எஸ் பவர் கிட்ட. ஆனா எஸ்டோல்கே இருக்கு. எஸ்டோல்கே வந்து எஸ் பவர் பயங்கரமா ஆடக்கூடிய பிளேயர். அவ்வளவு ஈஸியா வந்து இடம் போட்டுறாதீங்க. காட்லைக்ல 2 பேர் தான் இருக்காங்க. நம்ம ஈஸியா அடிச்சிடலாம் நினைச்சாங்கன்னா வசிஸ்டா ஸ்போர்ட்ஸ் ஏமாற்ற இதை மட்டும் தழுவீர்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது ஓ மை காட், நான் எஸ்டோல்கே மட்டும் கிடையாது எஸ் பவர் கிரேனேடிலும் அடிப்பேன் என்று ஜிடிஆர் நல்லா இருந்தாங்க கான்ஸ்டன்ட்டா. இந்த இடத்துல இப்போதைக்கு காட்லைக் வந்து அப்படியே படி வந்து மறுபடியும் மேல ஏறி இருக்காங்க. அக்யூனோ இழந்த நிலைமையில அந்த டீம் நான் விஎஸ் தான் ஜெயிப்பாங்க நினைச்சேன். செமையா இருந்தாங்க விஎஸ். ஆனா அதெல்லாம் முடியாம போகுது. பட் காட்லைக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இந்த இடத்தில் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது கண்டிப்பா டிடியால தான். ஏன் அப்படின்னா டிடி இருக்கிற 2 டீம்ஸையும் ஓகே அடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. இப்போ அதுக்கு ஒரு நாக்ஸ் விழுந்திருக்கு. பீஸ்ட் வெர்சஸ் ஜஸ்டி 1 ஏய் 1 HP ஜஸ்டி கிட்ட 1 HP வெரிடா ஆளுக்கு 1 HP ஜஸ்டி மேட் இட். நான் ப்ரோ அப்படியே ஸ்டிக்கறான் நடக்கிற எல்லா ஃபினிஷஸும் இந்த மாதிரி நான் பார்க்கவே இல்ல ப்ரோ. சரியான கேம் ஃபைட் இருக்கு. இதுக்கு டிடிக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் கொடுக்குமா இந்த டே? செமையா அடிச்சாங்க ப்ரோ. கொடுத்துருச்சு. நீங்க வந்து நேத்து விராமர் மேட்ச்ல எய்ம் கார்ட் பண்ண சம்பவத்திலே ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டீங்க அப்படி நினைக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு எய்ம் பார்ட் யாரு எய்ம் கார்டு யாருன்னு தெரியாம பயங்கரமா பாத்தீங்கன்னா நானும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஆமா யார் ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க? எய்ம் கார்ட் தி யங் பிளேயர், தி அக்ரெஷன் பிளேயர், தி ப்ரோ பிளேயர் அண்ட் சேவியர் ஆஃப் தி டீம். எய்ம் கார்ட் டிடி எய்ம் கார்ட் மாஸ். போதுமா ப்ரோ? ஓகே எனிவே இங்க நம்ம அடுத்த ஒரு ஃபைட்ட பாக்குறோம். டீம் சோல்ல இருந்து நக்குல் ஒரு 1v1க்கான ஜிடிஆர் ராஸ்டாக் 3 லூசிஃபர் கால மாட்டி. ஓ மை காட். RTX நெபுலா கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெபுலா ஆதி நாக் செய்யப்பட்டிருக்கார். ஆல்ரெடி ஒரு நாக்க பிளேஸ் பண்ணார் நிஞ்சாவை. வினா ப்ரோ பயங்கரமா சமைச்சிட்டு இருக்காரு. எய்ம் கார்டுன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டான டைமுக்கு பேக்கப் வந்து ஸ்லாம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். அண்ட் இந்த டேல பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான மொமெண்டம் அண்ட் ரிதம் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து டிடி நான் கார்டர்ல வந்து சூஸ் பண்ணனா டீம்ல வந்து பெரிய லெவல்ல வணக்கம் ப்ரோ. இது வரைக்கும் ஒருத்தர தான் வந்து நாக் அண்ட் தர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அதை தொடர்ந்து 7 கார்ட்ஸ்ல ஒரு டீசன்ட் நம்பர் ஆஃப் எலிமினேஷன்ஸ் வச்சிருந்தாலும் எனக்கு இன்னைக்கு டே ஒரே ரிட்டர்ன் பிக் பண்ணலையாவா என்னவோ மித்துக்குன்னு தோணுது. என்னது ப்ரோ ஆகாஷ் பேக் வந்து ஃபைட்ஸ்லயே இருக்காங்க. அந்த ஃபைட் கிளஸ்டர்ல இருக்க கை பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்கடா ஃபைட் எடுக்கலாம் எப்ப போட்டீங்கன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட்ல தான் இருக்கும். அண்ட் இங்க என்ன கொரியர் போட்டீங்கன்னு தெரியல. ஃபைட் 7 கார்ட்ஸ்ல இருந்து நிஞ்சா அண்ட் நிஞ்சு 2 பேரும் இருக்காங்க. ரோமன் அண்ட் ஷஹில் 2 பேருமே கிரனேட்ஸ் வந்து டாஸ் பண்ணிருக்காங்க. லாங் பேக்ல இருந்து ரெக்ஸ் பாய் கவர் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. பட் எனிவே அவங்க 2 பேரும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபிளான ஒரு ரூம்க்குள்ள இருக்கறனால இப்போதைக்கு நாக் அவுட் செய்யப்பட மாட்டார்கள். மிராமர் சிக்கன் தான் தர. ஏன்னா லாஸ்ட் இயர்ஸ்ல போணும்ல. மேபி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு ஃபைட் எடுத்து பார்க்கலாம். ஏன்னா டீம் ரெக்கனிங்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மைனஸ் என்னன்னா 2 சிக்கன் டின்னர் போட்டிருக்காங்க. ஆனா டேபிள்ல டாப் 5ல கூட இல்ல. காரணம் என்னன்னா அவங்க நிறைய ஃபைட்ஸ் எடுக்கல, நிறைய ஃபைட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஷாஹில் அற்புதமான ஒரு நேட போட்டிருக்காரு. ரோமன் அடுத்த ஒரு நேட குக் பண்ணிட்டு உள்ள போகுது. இந்த சூப்பர் சர்ப்ரைஸ் போட்டிருக்காரு. நிச்சு வெளிய வந்து மறுபடியும் ஷாட் கனெக்ட் பண்ணிருக்காரு. இந்த இடத்துல நிச்சு ஒரு ஒலிம்பிக் மேக் பண்ணுவாருன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நாக்க டாஸ் பண்ண வெளிய வந்து கிரனேட்ல நாக் ஆயிட்டாரு. மேபி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஆடி இருந்தாருன்னா பக்காவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க ஷாஹித்ல மறுபடியும் 7 கார்ட்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேயர் வந்து ரஷ் பண்ணி வராரு. ரோமன் வெர்சஸ் ரெக்ஸ் பாய் ஸ்கோர் பண்ணிருக்காரு. ரோமன் சோ சூப்பரா இந்த இடத்தை டாமினேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அடாஷா வாங்க ஜி. நீங்க இந்த டே 1ல மிஸ் பண்ணாங்க, டே 2லயும் மிஸ் பண்ணாங்க. ஆனா டே 3 நாங்க மிஸ் பண்ண மாட்டோம். கண்டிப்பா கேட்ச் அப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரீவாட்ச் பண்ணிடுவோம். இன்வால்வ் பண்ணி கரெக்ட்டா ஃபைட் எடுத்து ஒரு 6 எலிமினேஷன் ப்ரோ காலே வரலையே ப்ரோ. எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து ரெக்கனிங் வந்து டே 1 பாத்தீங்க அப்படினா தொடர்ந்து எந்த நம்பர் வந்து கால் வந்துச்சு? அவங்க கிட்ட அக்ரெஷன் கால் வரும் வரவே இல்லையே கால். டீம் எப்படி ஃபார்மேஷன்ல இருந்துச்சு அப்படினா இந்த மாதிரி சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் அது இல்ல. இந்த இடத்துல ஓவைஸ் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் விழுகுது. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இடத்துல ஜோன் ரொட்டேஷன் பிளாக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜோன் ரொட்டேஷன் எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து 8 பிட் தான் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. விக்டோரஸ் வந்து அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஆனா லேட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஓவைஸ் வந்து காலியானதுக்கு அப்புறம் காட்ஸ் ரெயின் இந்த இடத்துல டுடே ஃபுல் வாட்ச் பாடியா தொடர்ந்து இப்போதைக்கு ஜெனசிஸ் இருக்காங்க. கேம் ஆடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து வரியா இல்லப்பா அப்படினு நினைச்சிருந்தாலும் அவங்க ஆவரேஜான பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சிட்டு இருந்த காரணத்தினால டே 2ல வந்து சிடி அடிச்ச உடனே டப்புன்னு பாத்தீங்க அப்படினா செம ஷிஃப்ட் ஆனாங்க பிளேஸ்மென்ட்ல. அது தொடர்ந்து ஜெனசிஸ் பாத்தீங்க அப்படினா சிடி அடிக்கல. ஆக்சுவலா ஜிடிஆர் நல்லா டீம் தான் தல. ஆவரேஜான பாயிண்ட்ஸ் கரெக்ட்டா மெயின்டெய்ன் பண்ணிட்டு இருக்கறதுனால டாப் 8ல அவங்களும் ஸ்டில் இருந்துட்டே இருக்காங்க. பட் டே 1ல பாத்தீங்கன்னா போடியம்ல ஃபேஸ் பண்ண டீம் இந்த வாட்டி பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மேட்ச் ஜன்ஜி ஏன் இவ்வளவு ஜோக் பண்ணாங்கன்னே தெரியல. கண்டிப்பா வந்து #1 #2 வரதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் அது எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத பாக்க இருக்கோம். இந்த இடத்துல ஜெனசிஸ் கிராவிட்டி அந்த டீமோட ஐஜிஎல் இப்போதைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கார். எனக்கு தெரிஞ்சு ரீகாலுக்கு இருந்த யார் ஃபர்ஸ்ட் போறாங்க
ஓ மை காட் இப்போ கிராவிட்டி மஜா. இல்லாதனால வைப்பருக்கு கொஞ்சம் பிரஷர் வந்திருக்கும். பிரஷருக்கு மேல பிரஷர் அப்படின்ற சோலோ ஆட போறியா ஸ்குவாட் ஆட போறியா ஆயிடுச்சு. அந்த போடுற நேடு அக்வானாக்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னும்போது முன்னாடி வந்தாங்க. உடனே கேன்சல் சரி பண்ணிட்டு இப்போதைக்கு ஷாட்கன் எடுத்து மூவ் பண்றாங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் மட்டும் தான் பாப்பேன். ஓகே ஷாட்கன் இருக்கும் காரணத்தினால் முன்னாடி போறாங்க. பட் ஹண்டர்ஸ்க்கு ஷாட்ஸ் வருது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. டாக் மொக்கஜி இப்போ இருக்கிற நாக் வாங்கிட்டாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு கவர் மட்டும் தான் இருக்கு. இன்னும் அப்படியே அடிச்சுட்டான். இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஹண்டர்ஸால மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஓ மை காட் இவ்வளவு பிரஷர்லயும் என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியாம ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன்னு நினைச்சீங்க. அவங்க வந்து கரெக்ட்டா தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கும்போது ஓ மை காட் மித்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிருக்காப்ல. ஓ ஓ ஓ இது ரொம்பவே கஷ்டமான நிலைமையில கொண்டு போய் விட்டுருக்கோம். ஜெனிசிஸ் வாங்கிருப்பாரா அப்படின்றது தான் பார்க்க இருக்கோம். சோ பேக் வாங்கிட்டாங்க அவங்க டீமுக்கு நல்லது. ஏன்னா மிச்சம் இருக்கிற 3 பேத்தையும் வந்து அவங்க வந்து ரீகால் பண்ணிடலாம். சோ ரீகால்கான முயற்சியில ஜெனிசிஸ் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கும்போது காட்ஸ் அந்த இடத்துல பக்காவா ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. நோ அப்படியே சொல்லல ஃபினிஷ். பட் மித்து வந்து இப்ப ரஷ் ஜனாதன் ஃபேனா நீ ஜனாதன் ஃபேனா ஜனாதனே அடிச்சு உட்கார வச்சாங்க ஃபைனல்ஸ்ல அப்படியே விட்டாங்க. ஓபன் பண்ண உடனே புஷ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஓகே. அந்த ஓபனிங் கிடைச்ச உடனே அந்த ஓபனிங்கையும் பாத்தீங்கன்னா ஆப்போனன்ட் வந்து அழகா வந்து ஸ்நாட்ச் பண்ணி தூக்கிட்டாங்க. இங்க நம்ம பாக்குறோம் டாக்ல இருந்து ஜோனுக்கு ரொட்டேட் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க பொறுமையா. ஜானத்தன், ஹர்ஷ், ஹைட்ரோ ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட்ல லீட் பண்ணி வந்து ஜெல்லி போயிருப்பாங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயத்த நான் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணேன். RNTXல நேத்து வந்து மிராமர் மேட்ச்ல புரோட்டான வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிருந்தாங்க. சுகுணா வந்து உள்ள இறக்கி இருந்தாங்க. கவனிச்சிங்கல்ல வினோ ப்ரோ? இன்னைக்கு திருப்பி புரோட்டான் தான் ஆடுறாரு. எஸ் Proton the man the தமிழ்நாடு pride இந்த RNTX 4 நான் பண்ணி தரணுமா டீம்ல அதுல ஒரு பெரிய அசால்ட்டா இருக்கு. சூப்பர் ஜி உள்ள காலத்துல மைனஸ் ஆகும் பரவாயில்லையா? இந்த தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ்னா அதுக்கு நான் only மைனஸ்ல தான் இருக்கும். வீடியோ கேமிங் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் गाइस. நோ பேஷன்ஸ் ஜி நோ பேஷன்ஸ் கேம் ப்ளே தான் நம்மளுது. ஏய் எது மூணுன்னு தெரியல. என்ன சொல்றதுக்கு தெரியல गाइस. வினோ ப்ரோ பாத்தீங்க அப்படினா பயங்கர எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்காரு இன்னைக்கு. அதே மாதிரி நம்மளும் எனர்ஜெட்டிக்கா தான் இருக்கும். பிளேயர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ் எனர்ஜியோட தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க. யார் அது சிஓபி எடுத்துறாரு? நிறைய டீம்ஸ் வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிருக்காங்க. நம்மளால பார்க்க முடியுது. டீம் ரெக்கனிங்கா இருக்கட்டும், டீம் நெபுலாவா இருக்கட்டும். அதுக்கான காரணம் வந்து நேத்து வினோ ப்ரோ பயங்கர எனர்ஜியா பேசினாரு. இருந்து பிரீச் பண்ணி வந்த அந்த ரெண்டு டீம் பசிஸ்டா ஸ்போர்ட்ஸ் காடல் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு டீம்ஸ் தான் அதுக்கான காரணம். பாப்பா இன்னைக்கு டேல ராண்டோ வந்து இன்னும் நிறைய மெகாட்ரான் கேம் ப்ரூவ் பண்ணுமா ப்ரோ? அப்பனா டிடியுமே பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பேஜ்ல தான் பர்த்டே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பர்த்டே பை எப்படி பண்றீங்களே ப்ரோ? அண்ட் 7 காட்ஸும் செகண்ட் பேஜ்ல தான் இருக்காங்க. அவங்களும் கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. which means அந்த டாப் 3 தவிர கீழ இருக்கக்கூடிய ஒரு 5 to 8 பொசிஷன்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டே வரும். சோ ஏதோ ஒரு டீம் ஏதோ ஒரு பிளேயர் தப்பு பண்ணாலே அது வந்து டேபிள்ல பயங்கரமா ஷஃபிள் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பா இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் அதை தொடர்ந்து கார்டன் வந்து லாங்ல இருக்கக்கூடிய 8 பிட் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் வரேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. சாம்பே வந்து பயங்கரமான ஒரு ஸ்ப்ரே போட்டு ஸ்நாக்ஸ் இருக்கீங்களா? டாக் ஜெல்லி வந்து ஜெல்லி நாக்கு லாங் எவ்வளவு லாங்ல இருந்து பயங்கரமான ஒரு ஸ்ப்ரே. எய்ம் பாட் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு பேரோட பேரு தான் வந்து லிஸ்ட்ல வந்துனே இருக்குது. ஒன்னு வந்து எய்ம் கார்டு, இன்னொன்னு வந்து எய்ம் பாட். லாங்ல இருந்து ரெண்டு பேருமே ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரெண்டு எய்ம் பக்கத்துல புஷ் பண்ணி வந்திருக்காரு ராணி. மாலி கையில பர்த்டே பாய் ட்ரீட் வைக்கணும். ஆமா எங்க ட்ரீட் காண வருது? பீஸ்ட்க்கு வந்து லைட்டா ஒரு மாலியை போட்டு பேனிக் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. சூப்பரான ஒரு நேட கனெக்ட் பண்ணிருக்காரு ஹைட்ரோன் தான் சொல்லும். அதை தொடர்ந்து ராணி ஒரு நேட போட்டுருக்காரு. டாக்ல ஒரு நாக் ரிவைவ் பண்ணல. ஹெக்டர் அவ்வளவுதான். சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் தான் சொல்லணும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்ல புஷ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா பின்னாடி வந்த ராணியும் பாத்தீங்கன்னா நாக் ஆயிட்டாப்ல. அண்ட் ஹெக்டர் பாத்தீங்கன்னா எய்ம் பாட் மட்டும் தான் இருக்காரு. ஹெக்டருக்கும் பேக் டு பேக் வந்து கிரேனேட் டாஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. டாக் இந்த சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லும். ஒரே ஒரு நாக் பிரஷர் லீவ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹெக்டர் ஓபன்ல ஏறி வந்திருக்காரு. ஹைட்ரோ அவரே எய்ம் பாட் லாஸ்ட் கை ஸ்டாண்டிங் ஃபார் பசிஸ்டா ஸ்போர்ட்ஸ். என்ன ப்ரோ ரெண்டு டீம் எலிமினேட்டா அச்சுட்டா ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிதான் நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்டிஸ் வந்துருச்சு. அந்த தேர்ட் பார்ட்டில பாத்தீங்க அப்படின்னா மிச்சர் அந்த வசிஸ்டாவே வந்து விக்கி கேட்ட நம்ம கிட்ட டீட் கேக்குறான் ப்ரோ. இது வந்து யாருக்கு நல்லதோ இல்லையோ சாலா நம்ம கிட்ட டீட் கேக்குறான். நல்லதா அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு டீம்ல ஏதோ ஒரு டீம் வெளில போனாலே மிச்சர் இருக்கிற டீம் டெஃபினட்டா ஜோனுக்கு போகாம அவன் தான் ட்ரீட் வைக்கணும். அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா ரெண்டு டீமுமே கரெக்ட்டா புரியல ஜி ஃபைட்ஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது கரெக்ட்டான டைமிங்ல உள்ள வந்தாங்க. ரெக்கனிங் வந்து இந்த வாட்டி அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ரெக்கனிங் வந்து உள்ள வந்துட்டாங்க ப்ரோ. பக்காவா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டீல் பண்ணிட்டாங்க. எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இதே மாதிரி டிடி வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணாங்க. ஆனா அந்த தேர்ட் பார்ட்டி தம்பி உனக்கு ஒரு அதிர்ச்சி நம்ம பேருக்கு இருக்குதா ஸ்டோரி போடுங்களா? அப்படியே தேர்ட் பார்ட்டி எடுக்கிறது எப்படி ப்ரோ இதெல்லாம் எடுக்கறீங்க? ஈஸியான விஷயம் தான். ஒரு அளவுக்கு நீங்க வந்து கில் ஃபீல்ல நோட் பண்ணாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ விக்டர் ஒசுமஸ் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்க இருக்கோம். ஓவைஸ் வந்து ஓ மை காட் இந்த நீங்க சொல்லிருந்தீங்க அபிஷியலுக்கு ஐஜிஎல் தத்து புள்ளை மாதிரி
பயங்கரமா வந்து விளையாண்டுட்டு இருப்பாரு இவரு எப்பயுமே. பண்ணிருக்கான் இந்த வாட்டி சூப்பரா இருக்குது மாஃபியா. ஓ மை காட், ஆனா நேடு போட்டு நாக் வச்சது ஓவைஸ் தான். நான் வந்து ஐஜிலாவும் இருப்பேன், நான் வந்து எட்ரி ஃபிராகர் கனடாவும் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி கரெக்டா விளையாண்டுட்டு இருக்காப்ல. ஒரு ஓப்பனிங் கிடைச்ச உடனே இப்ப வேணாம் கிட்ட இருந்து உடனே வந்து ரஷ் இருக்குமா அப்படின்றது தான் நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸ்கேரி ஜார்ட் ரஷ் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கும் போது லூசிபர் ஐயா நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கரெக்டா விளையாண்டுட்டு இருக்காரு. அது ஜெனசிஸ்க்கும் சோலுக்கு முட்டிக்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அதை தொடர்ந்து காட்ஸ் ரெயின் இந்த பார்ட்டில வந்து கலந்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஜி என்ன நடக்க போகுது? நம்ம ஒரு மாதிரி ஒரு கிளஸ்டர், வித்தியாசமான கிளஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. நான் இன்னுமே வந்து அந்த ஆமா டாகோட எலிமினேஷன்ல அந்த மீன் டோர்ல ஸ்டன் ஆகி போய் இருக்கிறேன். டாக்ல ஒரு நாக் தான் இருந்துச்சு. ஜெல்லி ஐஜிஎல் மட்டும் தான் நாக் ஆயிருந்தாப்ல. ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா விளையாண்டாங்க, கம்ஃபர்ட்டபிளா. ஆனா அந்த இடத்துல நீங்க சொல்லி ஆகணும்ல டிஜி, டெஃபினட்டா நம்ம பாராட்டி ஆகணும். ஹெக்டர் வந்து சரியான மூவ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி அழகா வந்து ரொட்டேட் பண்ணாங்க. டிடி வந்து பயங்கரமா அவங்களும் அக்ரஷன் காட்டுறாங்க. இப்போதைக்கு சாராங்க வந்து முடிச்சிருக்காங்க. 9 இல்லையா டிடி? ஆமா 9 எலிமினேஷனோட டிடியும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மேட்ச் வந்து இந்த மேட்ச் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனா ஒரு கில் கூட காட்டலையே. நல்ல கம்ஃபர்ட்டபிளான பொசிஷனை புடிச்சு அவங்களுக்கான கார்டிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நேட் எல்லாம் போட்டு குழி எல்லாம் தோண்டி உள்ள படுத்துட்டாங்க. டிவைனுக்கு இந்த மேட்ச் அமையலையோன்னு எனக்கு ரொம்ப தோணுது. ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒரு எலிமினேஷன் தான் பண்ணிருக்காங்க. டிவைனா சம சோக் இல்ல லாஸ்ட் டே. நான் 3 பாயிண்ட் பயங்கர சோக் பண்ணிருக்காங்க. மேன் லாஸும் நடந்துருச்சு. மிச்சம் இருக்கிற 3 பேருமே ஒரு மாதிரி சென்டர் கிளஸ்டர்ல மாட்டிருக்காங்க. ஒரு டிப்ப நம்பி தான் 3 பேருமே இருக்காங்க. ஏதாச்சும் ஒரு டீம் கரெக்டா ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா டிவைன் வந்து எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது டிவைன்ல 4 பேர் இருக்காங்க. ஓகே, ஒருத்தர் 1 HP இருந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த லிட் ஹெச்பின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு 1 HP அதுல இருந்திருக்காரு. டக்குனு ஹீலபிள் சப்போர்ட் ஆனது எனக்கு தெரியுது. பச்சை கலர்ல அப்படியே மினுங்குது. ஓகே, எனி ஃபைட்ல இருக்காங்க. சோல்ல புஷ் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் கை ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தி டீம் சோல். ஜோக்கர் மட்டும் தான் ஓடிட்டு இருக்காரு. காப்லின்க்கு பயங்கரமான ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ரோமன் பக்கத்துல வந்து தோல கொளுத்திருக்கானுங்களே ப்ரோ. ஆஃப்கார்டா யூஸ் பண்ணி ஒரு நேரா போட்டுக்கிற. அந்த நேரா கனெக்ட் ஆகுமானா இல்ல, கனெக்ட் ஆகல. கொஞ்சம் டேமேஜ் மட்டும் ஏற்படுத்திருக்குது. ரோமன் அவ்வளவுதான் பாத்துட்டு இருக்கும்போது ரெக்கனிங்ல இருக்கிற மத்த பிளேயர்ஸ்லாம் எங்க இருக்கீங்க, சீக்கிரமா கிட்ட வந்து ஸ்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ரோமன் சொல்றது எனக்கு இங்க வரையும் கேக்குது. இல்ல ஆனா நாங்க ரெஸ்க் ப்ரோ கொரியர்ல இருந்து காலே வரல ப்ரோ. ஆகாஷ் ப்ரோ போட போறோம் அப்படின்றதுல கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 3 பேர் ஒரு பில்டிங்ல, ரோமன் மட்டும் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் எடுத்து ஃப்ரண்ட்ல போயிட்டு நேடு போட்டுட்டு இருக்காரு. கிளியர் பண்ணுவாரா சோல அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கும்போது ப்ரோ பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே போட்டு பேனிக் பண்ணி விட்டுருக்காரு. பட் ஜோக்கர் இதுக்கெல்லாம் அசர்றால் நான் கிடையாது கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைச்ச கால கச்சிதமா யூஸ் பண்ணி படுத்திருக்காரு. அண்ட் இங்க 8 பிட் எலிமினேட் ஆகிறத நம்ம பாக்குறோம். மித் அதே மாதிரி டேபிள் பாட்டம்ல இருந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்ச் போட்டு கொஞ்சம் புல் பண்ணி மேல புஷ் பண்ணி மேல வர்றதுக்கான முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. வா 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 கண்டிப்பா வந்து ரெக்கனிங் வந்து அந்த இடத்துல பேக் வாங்குனது ஒரு சூப்பரான டிசிஷன் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு ஃபினிஷர் செஞ்சு இன்னொரு ஃபினிஷர் ஸ்டீல் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்குள்ள கண்டிப்பா ரொட்டேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு பேக் வாங்கியிருக்காங்க போல. பட் ரெக்கனிங் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த கேமா அவங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் அக்ரெஷன் காட்டினா அவங்களுக்கான கேமா இருக்கும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட பிளானா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஆனது வந்து வச்சிருக்காங்க. மழை பெய்தா கைஸ்? இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு கேமை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத தான் பாக்குறோம். சோ இந்த இடத்துல டிவைன் டிவைன் கேமிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபினிஷஸ் தான் வச்சிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட அக்ரெஷன் காட்டவே இல்லை. நேத்துமே ஜோன் பயமா இருக்காங்களே ப்ரோ. இந்த வாட்டி அக்ரெஷன் காட்டவே இல்லை. ரோண்டோல மட்டும் பக்காவா ஆடுறாங்க தல. முடிஞ்ச அளவுக்கு எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் நேல எனக்கு தெரிஞ்சு பாயிண்ட் வராத மேப்னா இராங்கில் தான் வந்து ஹோல்ட் பண்றாங்க. மெயினா ஃபினிஷஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாம நம்ம மிராமர்ல தெரியல பாயிண்ட் வருதானே. இராங்கல்ல ஒரு மேட்ச் பாயிண்ட் வந்து ஒரு மேட்ச் பாயிண்ட் வர மாட்டேங்குது. மிராமர்ல சுத்தமா பாயிண்ட் வர மாட்டேங்குது. கரெக்ட்டா சாம்பியன்ஸ்கான ரேஸ்ல கரெக்ட்டா ஃபர்ஸ்டா ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது. ஓ மை காட் RNTX போட்டு எப்ப அடிக்குறானுங்கப்பா கண்ணப்பினானே. அந்த டீம்ல RNTX IGL வந்து முன்னாடி வாங்கிக்கறானுங்க. வந்து நான் வாங்கி டெஸ்ட் வாங்கிட்டாரு நினைக்கிறேன். ஆஃப் கோர்ஸ் டெஸ்ட் ஆயிட்டாரு. அவ்வளவுதான் நேட்லயே முடிறானுங்க. the Tamil player the proud of Tamil player playing in Indian team அப்படின்ற மாதிரி கரெக்ட்டா விளையாடிட்டு இருக்காப்ல. ஆனா இப்போதைக்கு அவர் ஆஃப் HP ஆயிருக்காரு. மறுபடியும் ஹீல் பண்ற நிலைமையில இருக்காங்க. இப்போதைக்கு நானே நேத்து கடைக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துச்சு சொன்னாங்க. நான் திரும்ப போடுறேன்னு. ஓகே வணக்கம் படி குட்டிவாதி வணக்கம். இந்த பக்கம் டிவைன் கேமிங் அப்படினா அந்த பக்கம் காட்ஸ் ரெயின் தான் இப்ப குத்தியாகணும்னு நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் தக்காளி சோத்தில் தக்காளி இல்லை, வேற வழியே இல்லை என்பது போல் இப்போது உள்ள போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்போதைக்கு எல்லா ஷாட்ஸ்லயும் தப்பிச்சு இந்த டபுளிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா என்னடா பேசுறாரு. தக்காளி சோத்துல தக்காளி இல்லை எதே பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பாட் பண்ண வேகத்துக்கு அடிச்சு விஎஸ் பாருங்க ஸ்டோரி விட்டானுங்க. Oh my god, go to love. வணக்கம் ஜி. சரியான ஆட்டம். டிடி ரீப்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரைக்கர். மிராமல மட்டும் தான் பாயிண்டே வரல. டிராப் சேஞ்ச் அண்ட் 8 பிட் தான் ப்ராப்ளம்.
சொன்னேன்ல மிராமர்ல பாயிண்டே வரல, நான் பார்த்த வரையுமே பாயிண்ட் வரல. ஆனா ரோண்டோல செமையா பாயிண்ட் வருது. இறங்கல்ல ஒரு மேட்ச் வருது, ஒரு மேட்ச் வர மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. இறங்கலுமே கன்சிஸ்டன்டா வர முடியல. யூரியோனஸ் ஸ்ப்ரே ப்ரோ சௌமே வாட் தி ஃபக் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிவைன் அச்சி பட்டினுக்குறான் சௌமே. ஜிடிஆர்ல ஒரு எலிமினேஷன் போட்டாங்க. ஐயோ ப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. காட்ல என்ன அப்படி பர காட்லிஸ் ஆன் காட் லைக் கேம் பிளே வா. அடுத்த ஒரு நேட வந்து புல் ஆஃப் பண்ணி போட்டுருக்காரு. யாருக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா டீம் ஓஜிக்கு போட்டுருக்காரா இல்ல டீம் ஜிடிஆருக்கு போட்டுருக்காரா. ப்ரோ நன்றி ப்ரோ 5 மெம்பர்ஷிப்க்கு தேங்க் யூ சொல்லி ஆகணும். பட் கல்விக்கண் பார்வையோட எப்படியா காட் லைக் சிக்கன் இது சாம்பியன் ஆச்சானுங்க. அவ்வளோ லீடு 34 லீடு ப்ரோ. ஒரு பக்கத்துல இருந்து வாட் தி ஃபக் மறுபக்கத்துல அப்படினு இருக்கு. ரெண்டு டீமையும் டாக்கிள் பண்ணி ரெண்டு நேட்சியும் டாட்ச் பண்ணி எப்பறா தப்பிப்போம் அப்படினு சொல்லிட்டு லியோ பாத்தீங்கன்னா வருத்தத்துல இருக்க. 5 மேட்ச்க்கு 17 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க செகண்ட் டேல. ஆகிய ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் அவர் எல்லாத்தையுமே ப்ரோ மிஷன் முக்கியம் வந்து கவர்ல இருக்காரு. பட் இது ரொம்ப நேரம் நீடிக்காது. ஏனா ஒன் மேன் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் தி டீம். ஒரு பேடான பொசிஷன் சுத்தி டீம்ஸ் வந்து இருக்கும் தருவாயில வாட் தி ஃபக் வந்து எலிமினேட் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது யார் மேல கை வைக்கறேன்றான் ஸ்லக் பண்றாங்க. என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமேன்ற மாதிரி டிவைன் எல்லா பக்கத்துலயுமே பாத்தீங்க யார் மேல கை வைக்கறேன்றான். அடுத்து ஒரு நேட போட்டு பிரஷர் பண்றாரு. இங்க எரங்கல்ல ஆட் ஷிஃப்ட் தான்ஜி ப்ராப்ளம். வாட்ச் பாடில பார்த்தோம் எல்லாரும் டாக் வாட் தி ஃபக் சும்மா வாய்ப்பே ஒரு நேட் விழுந்துருச்சு. டாக் #5 நேட்சியை வந்து டாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காடல் என்ன சொல்ற பண்ணாலும் இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரே ஒரு நேட் வந்து இன்னொரு நாக்க வந்து பிளேஸ் அவுட் பண்ணிரோம் டிவைன்ல. Oh my god. Divine. Oh yes power காட்ரானி அப்படின்றானா. சௌமே செத்தே போயிட்டு இருக்கான் நேட்ல. இது யாருக்கு நல்லது அப்படினா காட் லைக் நல்லது. யாருக்கு நல்லதே இல்ல அப்படினா அது டிவைன் கேமிங் தான். டிவைன் கேமிங் நீங்க வந்து 1 கோடி அடிச்சு போய்டான்ல காடல். அதாவது பாசிவ் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட சொந்த வீட்ல நாகப்பாம்பு வளர்க்குற மாதிரி. அது என்னைக்காந்தாலும் விஷம் கக்கிரும் அப்படின்ற மாதிரி. எவ்வளவுதான் பொறுமையா ஆடணும்னு நினைச்சாலும் நீங்க வந்து ஒரு அக்ரஷன் லாபில அக்ரஷன் காட்டியே தான் ஆகணும். அக்ரஷன் காட்ட கமெண்ட்ரி எனக்கு புரியல. இஃப் மிஷன் கம்ப்ளீட்டட் another 5 members போகாமல் இருப்போம் என்று நினைத்தால் டெஃபினட்டா இதான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ எல்லாரும் வந்து ஓஜி வெளியில வச்சிருக்காங்க ப்ரோ காம்பேக்ட் சைடு. சோ ஃபுல்லாவே அக்ரஷன் டீம்ஸ் நீங்க வந்து கிளியர் பண்ணி தான் உள்ள போய் ஆகணும். செம நேட் அது செத்துற போனா அர்த்தங்கி டிவைன் கேமிங். ஓகே டாக் லாஸ்ட் மேட்ச் காட் லைக் ஹெல்ப் பண்றேன். டாக் லாஸ்ட் மேட்ச் 35 பியூர் டாமினேஷன். ஐயோ அவங்க வந்து எலிமினேட் ஆகுறாங்க. அது யாருக்கு நல்லதாச்சு அப்படினா ஏடா கூட மாறிட்டானுங்களா லாஸ்ட்ல. எப்படி ப்ரோ 14ல இருந்து 5வது வந்தானுங்க டாக் அப்படிட்டு. ஆனா டேய் என்னடா பண்ணிருக்கீங்க. காட்டிட்டே இருக்காரு. லேட் கிங்காவும் நம்ம ஆட்கள் வந்து செமையா ஸ்டார்ட் பண்ணானுங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச். செதறிட்டு நான்லாம் ஓகே இன்னைக்கு ஒரு கம்பேக் போல அப்படின்னு பார்த்தா லாஸ்ட் 4 மேட்ச் அவ்வளவு பாயிண்ட் எடுக்கல. ஐயோ ஐயோ பறந்துனே வரான்பா அவன். மா அச்சே விட்டுக்கறான்பா. வீட்டுக்கு 13 கிலோ ஆஜி எல்லாருமே கில் அடிக்கிறானுங்கப்பா. டீம்ல இருக்கக்கூடிய 4 பேருமே காப்பாத்துற ஒரு சூரே ஆடுறானுங்கப்பா எல்லா டீமுமே. சொல்லணும். அண்ட் இங்க ஓஜி பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக் 2 சிடி டுடே அப்படியே அதான் சிக்கம் 5வது வந்திருக்கானுங்க. டிடி இன்னும் புடிச்சிருக்காங்க. நம்ம மட்டும் இன்னொரு டின்னர் எடுத்துதானா அஸ்டாக்கா #3 முடிச்சிருக்கலாம். ஒரே ஒரு டின்னர் மிஸ் ஆயிடுது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 26 கிலோ அச்சா பாரு. செகண்ட் மேட்ச் ஒரு 20 பாயிண்ட் அடிச்சாங்கன்னா ஈஸி டாப் 3. பயங்கர பிளாஸ்டிங்கா வந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஜோனோட எட்ஜுக்கு போயிருக்காரு. 7 கார்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு தம்சம் பண்ணிரலாம்னு சொல்லி பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். என்னடா இப்படி அடிக்கிறீங்க. ஷாட்கன்ல இருந்து டேய் 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 7 கார்ட்ஸ் எலிமினேட் ப்ரோ காடலுக்கு என்ன ப்ரோ ஆச்சு இன்னைக்கு. யூஸ் பண்றாங்க 7 கார்ட்ஸ் என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க கிரேசி ஆடி இருக்கானுங்களே ப்ரோ. வந்து பிடிச்சிருக்க இடத்தை பிடிக்கணும்னு சொல்லும்போது விக்டோரியா சுமஸ் அண்ட் டீம் ஸ்டேஜ் ஒத்த டுவாடை ஆடி இருக்கானுங்களா அப்போ. ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அட்டாங்கி லாஸ்டா ஒரே ஒரு எவ்வளவு ஃபைட் எடுத்துக்கானுங்க பாரு ப்ரோ கார்ல 9 கிலி போவே. 7 கார்ட்ஸோட थर्ड பார்ட்டியை வந்து கரெக்ட்டா யூஸ் பண்றாங்க. சேஞ்ச் தி கமெண்ட்ரி பாரு இந்தியா ஆர் இங்கிலீஷ். ஜோன் பிளாக் பண்றாங்க. ஆமா ப்ரோ கமெண்ட்ரி பெருசா இல்ல ப்ரோ தமிழ்ல. என்ன ப்ரோ எனக்கு புரியல என்ன கமெண்ட்ரி பண்றாங்கனே. அப்படியே பயங்கர பிளாஸ்டிங்கா வந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு. ஜோனோட சம்பந்தமே இல்லாம பேசுறாங்க ஜி. 7 கார்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு தம்சம் பண்ணிரலாம்னு சொல்லிட்டு போய் புஷ் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஐயோ ஷாட்கன்ல இருந்து புல்லட்டும் தெரிக்க இங்க 7 கார்ட்ஸ் எலிமினேட் செய்யப்படுகிறார்கள். இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் மேட்ச் அப்போமே ஜந்தாதான் ஆஜி ஃபுல் தேர்ட் பார்ட்டி ஜி. ஒரு 4 கூட இருக்கல. ரிசல்ட் எண்ட் வை வாட்ச் பார்ட்டியா. நான் பார்க்கவே இல்ல மேட்ச். நான் இன்னைக்கு வந்து 3-7 ஃபுல்லாவே இன்னைக்கு பார்க்கவே முடியல மேட்ச். நேத்து பார்த்தேன் கொஞ்சம் மேட்சஸ் பண்ணாங்க. இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு சுத்தமா பார்க்க முடியல. கரெக்ட்டா கிளாஸ்ல இருந்தேன் நான். ரஷ் பண்றதுக்கான கிரேசி ஆயிடுச்சு. சாத்தியமே இல்லாத காரணத்தினால ஆல்ரெடி ஓஜியை முச்சி விடுறானுப்பா விஎஸ். இந்த இடத்துல
எல்லாருமே நல்லா ஆடுறானுங்க ப்ரோ ரவுண்டோல. அடிக்கிறதுல நான் கில்லிடா அப்படி டாக் லாஸ்ட் மூவ் மேட்ச் மாதிரி ஆல் மேட்ச் ஆடி தான் ஈஸி சாம்பியன்ஸ் மேஜிக் மாதிரி ஃப்ரம் 52 அப்படியா பிச்சு விட்டாங்க இப்போதைக்கு. ஏனென்றால் பாரு அவன் எஸ்பவர் வந்து இட்ஸ் நாட் அன்ஸ்டாப்பபிள்ன்றான். நான் காட் லைக் இது எங்கள் எல்லை இல்லை, அதனால எங்களுக்கு பவர் இல்லை அப்படின்றதா விளையாடுவாங்க நினைச்சோம். ஆனா இது எங்களோட எல்லை, எனக்கு ஃபுல் பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு விக்டர் சுமஸ் அப்படின்றான் ஸ்கோர் அப்படின்னு நினைச்சாலும் காட் லைக் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடச்சு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். நேட் கிங் ஆக நேட் வந்து போட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு முடிச்ச அளவுக்கு எஸ்பார் ஆகட்டும் மானியா ஆகட்டும் சாரி டு சே 7 பார்ட்ஸ் சொல்றாங்க தமிழ் கமெண்ட்ல. புல்லட் தெரிக்குதுன்னா சொல்றாங்க ப்ரோ. எய்ம் கார்டுன்றாங்க ப்ரோ. இருக்காங்க கண்ட்ரோலையும் அவங்க எடுத்துருக்காங்க. நேத்து இதே மாதிரியான ஒரு ஃபைனல்ஸோட தான் நம்ம இந்த மேட்ச் நம்ம டின்னர் ஜி பா 8 கில் ரீப்பர். வாட் தி ஃபக் டிடி கம்ஃபர்ட்டபிளா ஜோன்ல எல்லை இல்ல பவர் இல்லையா? அதான் நானும் யோசிச்சு நிக்கிறேன். நான் எதனா பேசுறீங்களா? நானோ 1 2 1 கமெண்ட்ரியா என்னது இது? எய்ம் கார்டு இப்போ ஒரு எய்ம் கார்டு சூர விட்டுக்கிறார் பவர் கில். டோ ஏன் 8 கில் வச்சிருக்கான் ரீப்பர்? விக்டோரியஸ் தோமஸ் இன்னொரு காட் மோட் பண்ணி ஆன் பண்ணிருக்கான் போலயே. சான்ஸ் கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணி பக்காவான ஒரு பிளானிங்ல இந்த ஸ்பிளிட்ட செயல்படுத்துனாங்கன்னா டிடி ரீப்பர் இஸ் கிவிங் ஹிஸ் பெஸ்ட் ஃபுல்லஸ்ட் பெஸ்ட் கொடுத்திருக்காரு ரீப்பர். ஆல்ரெடி நம்ம டே 1ல பாத்துறோம் ஒரு எந்த மிஸ்டேக்ஸ் டவுட் இல்ல. விக்டோரியஸ் தோமஸ் ஒருத்தர் ஆல்ரெடி எலிமினேட் செய்ய வாடா ரீப்பர்ன்றான். டீம்மேட்ஸ் அசெப்ட் ஸ்பிளிட் அப்படி அத்த மேட்ச் இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி போயிடலாம் ப்ரோ. தெரியுது இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காட் லைக் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இவங்க கிட்டயும் மேன் பவர் வந்து 3 தான் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல விக்டோரியஸ் சுமஸ்க்கு இவங்களுக்கு பிரச்சனை நடந்தா கண்டிப்பா டிடி வந்து தட்டி எடுத்துட்டு போயிடலாம். சோ டிடியோட ஸ்பிளிட் தான் நான் வந்து இந்த இடத்துல பேசியே ஆகணும். கிட்டத்தட்ட பயங்கரமான ஸ்பிளிட் ஆடிறாங்க. என்ன மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட்ல பயங்கரமா லென்த் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. காட் பியூரேஷன் டாக் டாக் டே டே உங்கள மாதிரி அப்படியே ஆடுறான் ரீப்பர். சாவே கிடையாது தலைவனுக்கு. அவங்களோட எய்மா இருக்கும் அப்படி உயிரை கடைசி வரை பிடிக்கணும் ஜி. ஐயோ கொல்தினாரு. ஆமா இன்னொன்னு வந்து ரீப்பர் வந்து சோலோவாவே இந்த மேட்ச் வந்து 8 எலிமினேஷன்ஸ் வச்சிருக்காரு. சோலோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் 8 எலிமினேஷன்ஸ் அப்படின்றது சாதாரணம் கிடையாது. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா மாட்டினாரு ஒருத்தர் அவரை காப்பாத்தணும் கர்த்தரு அப்படி சொல்லிட்டாங்க. பா எட்டு கனெக்ட் பண்றான். அந்த விதத்துல ரீப்பரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் காட்மினோ இஸ் பேக் வித் 4x லாஸ்ட் காயை முடிச்சிரலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு கார்ல டபுளிங் பண்ணி வந்து ஓஎஸ்சி முடிக்கறாங்க. கார்டன் வெர்சஸ் ஓஎஸ் காலி வரங்கடா டேய் பயங்கரமா ஸ்ப்ரே போட்டுருக்காங்க. பட் கார்ல எடுத்து புஷ் பண்ணிரலாம் லாஸ்ட் ஒன்ல லூட்டிங் சில்ல அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கவனிச்சோம். டிடி டெஸ்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணி அச்சுடா தம்பி விஎஸ் லூட்டிங் சில்ல அவங்களால ஸ்ப்ரே பண்ண போடி. ஐயோ எங்காட் ஐயோ ஓபன் பண்ண மாட்டேங்கிறான் ப்ரோ. ஏன் கையில இருந்து உன்னால தப்பிக்க முடியாது ராஜா அப்படின்னு சொல்லி ஷாட்கன்ல நாக் பிளேஸ் பண்ணி அவரை தர்ஸ்ட் பண்றாரு. பக்கத்துல ரீப்பர் அவரே பாத்தீங்கன்னா ரீப்பர் நேடு போடலாம் அழகா. பட் வந்து அவரால கனெக்ட் பண்ண முடியல. சம நேடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேடு போட்டுருக்காரு. நேடுல பாத்தீங்கன்னா டாட் ஹெச்பி நண்பா காரை வெடி கொடுங்க. டேய் எப்படியா சாவலாமா? அச்சுட்டான் ப்ரோ. அந்த ஹெச்பில ஒருத்தன் நஷ்டம் ப்ரோ. கபால் எஸ்பவர் கபால் மாதிரி அச்சு 7 கில் எஸ்பவர் கிடைக்குமா இல்லனா கவுண்ட் மானியா ஓபன்ல ஏறாப்ல. ஐயோ நம்ம தான் டின்னர் சோ அத ஐ போடுவானா. சூப்பரா சிச்சுவேஷன் மானியா ஓடிட்டோ பண்ணுவாரா இல்ல என்னடா அவுட் சைடு ஒன் ஓடுற குடுத்து இந்த மேட்ச்ல அற்புதமான ஒரு சீடியா போடுவாங்கன்னு பாத்துட்டு இருக்கும்போது மானியா சூப்பரான ஒரு பொசிஷன் சேஞ்ச் அந்த இடத்துல. இப்படி ஒரு ஃபைனல்ஸ் பார்த்ததே இல்ல. ஜிடிஆ எஸ்போரால தான் அந்த செம கேம் பிளே ஜி. அப்படியே 50 பீப்பிள் பாத்து நிக்கிறீங்க ஜி. லைக் பண்ணி பாருங்க. டெஃபினட்டா இந்த கேம் வந்து காட் லைக் எம்டியா லைக் பண்ணுங்க. ஜாலியா இருங்க. நான் பர்மிஷன் கேட்டேன் பிஎம்பிஎஸ்க்கு ஓகேவா. சோ டிடியோட கேமா இருக்க போகுது. நாங்க வந்து செலக்டட் ஸ்ட்ரீமர்ஸ்க்கு தான் கொடுக்குறோம் அப்படிட்டான். இது அவங்க சரி 2 நாளைக்கு குடுறா அப்படினு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அவங்களுக்கு அமையறதுனால இல்ல கொடுக்க முடியாது க்ளோஸ்ட் அப்படின்ட்டான். எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் டிடி டென்ஷன் ஆயிட்டு நான் டென்ஷன் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. பிஎம்பிஎஸ்க்கு சார்ட் இது கொடுக்காம வாட்ச் பார்ட்டி பெர்மிஷன் கொடுக்காம 9th பொசிஷன்ல இந்த மேட்ச் இப்ப 26 பாயிண்ட் எடுத்தோம் நம்ம ஓகேவா. பக்காவான ஒரு மேட்ச் இது நம்மளுக்கு. இதுல யார் யார் எவ்வளவு கில் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. திரும்ப பாப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க. இது காட்டு மோடு காட்டவே இல்லையா? நோ காட்டவே இல்லை ப்ரோ. இருக்கு போது 4-3-7-0 செம மேட்ச் இதானா. இந்த மேட்ச் செமையா பூஸ்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலா பாயிண்ட் டேபிளுக்கு. ஆனா அப்படியே ஸ்லோ ஆயிடும் நம்ம. அதுதான் சிக்கும் தலை சிக்கும்.
மடி இஸ் காலிங். ஏமா வாங்க ப்ரோ. கிரிஃபின் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. ஏம்பாடு இந்த ஈவெண்ட்ல வடக்கு ஃபேன் பேஸ் எடுத்து நல்லா சப்போர்ட் ப்ரோ. வாட்சி பார்ட்டி பாக்குறீங்களா? ஆமா ப்ரோ, வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ மேட்ச். இந்த ஐபோன் வேற சார்ஜே நிக்க மாட்டேங்குது. எனக்கு தூக்கி அடிக்க போறேன் 11 தூக்கி. A whole lot easier moving forward. மஜாவா இருக்கேப்பா. Life for Godlike is not going to be easier from here on out. ஹேண்ட் கேம். They've got a big hope. The hopes of the fans as well, the hopes of the people in the management. Because now Godlike stands the biggest chance DG to actually snatch got that kinda entire targeted spot tag from Amsava. Divine Gaming. So many DG யாரு? so many Divine questions Gaming now inside of the picture. Oh my god. Yeah, speaking of the picture itself, அப்படின்றானே கேமரால. Yeah, of course, but it would be nice if they put their phone. That's going to be off our eyes. We bear witness to forge the future of esports with this one. And of course, I think this match is going to start with a big fight as well. இதுக்கு மேல போனானா Reckoning esports close to the military bridge. On Fury with the spray dishes out a lot of damage and well, I think Pro, his buggy's tire might have gone out. Hey. That's the first casualty in this fight. Sahil falls to the What the fuck is happening? Not healthy enough to take this fight. Reckoning Esports in a lot of trouble. The first game was great for Reckoning யா Esports. 14 டீம் போய் ஆட்டம் தான். இல்ல எல்லாரும் பெஸ்ட் டீம்ஸ் தான் ப்ரோ. Reckoning Esports mess up even for a second. எவன் வேணா எப்ப வேணா எப்படி வேணா கம்பேக் கொடுப்பான். அதுதான் மேட்டர் இங்க. 14 டீமுமே வெறி ஆடுவாங்க. சிக்கோமா இருக்கானுங்க. Elimination points are something exactly what Genesis. அந்த ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் டின்னர் மேட்ச் தூக்கி விடுச்சான். ஹேண்ட் கேம்னு சொல்றாங்க, ஏதோ புள்ளைய காட்டுறாங்க, புரியல நமக்கு. ஜி புள்ளைய மட்டும் கட்ட பாக்காதீங்க. ஜே தப்பு ஜி. They're still the fear are not going to be looking for more weight. Path is going to be clear as of now. No issues. Mind blowing. Wow. ஜி 30 people பாத்து நிக்கிறீங்க நண்பா. சிம்பிளா லைக் அடிங்க. Pro Divine follows it up. Next in tournament upcoming guys. Lamb just spins wait to see the answer to that. இங்க பாரு அவன முட்டி அடிச்சான். டேய் what is that Admina doing? What the fuck? What a ram. What எப்படி போறான் கார் மேல? அச்சினே போ. And does not even give a single second for பல்லி மாதிரி போறான்யா. சேஞ்ச் இருக்கு தச்சினே. Right there, Cloud9 team. No, தப்பாகுதுனா அப்படி. சாமியாச்சான் ப்ரோ. அவன் அடிக்கவே ட்ரை பண்ணல அவன். சயின்டிஃபிக்கலி எங்கன்னா ஜானினால தான் காட்ல கப்பு. நான் ஜானதான் அடிக்கிறீங்க. ஐயோ ஜிடிஆர். What a blunderous start. It's not reason at the line of fire. Neo with a spray. Disgusting spray. Managed to connect any shots onto Herschel, but there's the retaliation from the players of God like prime PS amari aadna. Now going to be forced to run into cover. Fighting quite exposed. Will do a lot there. But right now, Reckoning Esports, they definitely can have a chance to fight back. It's a Reckoning எல்லா பக்கமும் வந்து அடி வாங்கிறான். Against the three-man squad of Genesis. God, you gotta feel bad for Pro. Just imagine the heartbeat. Imagine his heart exploding through his chest. Hunters. என்ன பண்றீங்க? They're just waiting for information, but he's looking for the shotgun can get the job done. He needs one. He drops the second man as well. Genesis could this be the end? And it is! What a play! Reckoning Esports. What the fuck? One man left alive. Dude, what the fuck? And it was enough. Roman chimed in from செத்துட்டானுங்கடா டேய். டேய் அவன் செத்துட்டான்டா ஜென்சி. என்னடா பண்ணீங்க டேய்? என்னடா பண்றீங்க? அட கடவுளே கடவுளே அச்சி விட்டான். ப்ரோ கேம் ப்ளே காம்ஸ் போய்ட்டான் ப்ரோ. வேற மாதிரி ஃபைட் தல இது. சதறிட்ட நானு. It's a two-man squad of Reckoning Esports against the three-man. மூணு பேர் இருக்கானுங்க. லிட்டரலா அங்க மூணு பேர் இருக்கானுங்க. And now that man from Reckoning Esports looks to back away. அவன் பேர் வெயிட் பண்ணிட்டான் போற மாதிரி போயிடு. What is going to be? There's also Horrorcraft trying to ram him over. Oh my god, he got to feel bad for Pro. Just imagine the heartbeat. Imagine his heart exploding through his chest. Hunters. இந்த பிரஷர் சிச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணான் ப்ரோ? அவன் வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணான் ப்ரோ. Information but Pro still finds a knock. He's looking for the second. The shotgun. அவர் பேர் விறுவிறுன்னு ஏறாரு. அச்சி விட்டு ஃபியூரி அச்சி. இந்த இடத்துல ரீலோட் பண்ணலாம் அவனே அடிச்சிருப்பான். இந்த இடத்துல ரீலோட் பண்ணலாம் கண்டிப்பா அவனே அடிச்சிரலாம். ஆனா ரீலோட் பண்ணிட்டான்.
அவனுக்கு கரெக்டா கவர் ஃபயர் வேற வந்துச்சு பாரு ரோமன் கிட்ட இருந்து. அசால்ட் ஆச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ ஜென்சி. பிளண்டர் ப்ரோ ஜென்சி அது பிளண்டர் ஃபைட். ஏய் படி என்ன நைட் லைவ் ஆமா ப்ரோ. 34 people வந்துட்டீங்க லைக் பண்ணுங்க. ஏய் என்னயா மஜாவா இருக்கு லாஸ்ட் டே. ஒரு ஃபைட் சைக்கா இருக்கே. எல்லா பவர் ஸ்டீரர் கீழ ஜஸ்ட் வந்துறானுங்களா? பயங்கரமா ஆடுறானுங்க. Man oh man lives up to the title and I think again just switching those angles isolated power mode gameplay ன்றானுங்க. ரோமன் லாங் கவர் ஜி தெரியும் ஜி அதான் ஜி சொல்றேன். அவன் கரெக்டான கவர் ஃபயர் வச்சான்றேன். அதே மாதிரி அவன் ரீலோட் பண்ணா அவனே அடிச்சிரலாம். ஆனா ரீலோட் பண்ணிட்டான் அவன். அந்த இடத்துல சம பிரீத்திங் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அவனுக்கு. ரீலோட் பண்ணாம இருந்தானா அடிச்சிரலாம். It's just unheard of. ஜஸ்ட் தூக்குவார் நினைக்கிறீங்க. அவ்வளவுதான். This is the second time this has happened to him. First time it was the players from Genesis and now it's Team.Tamilas. ஏங்க ஜஸ்டியை பாக்கும்போது வாத்தி மாதிரியே வாத்தியார் மாதிரியே இருக்குதுப்பா. சின்ன குட்டி வாத்தியார் மாதிரி இருக்கு அப்படில. Right now Godlike trying to breach that western edge of the play zone. 7 days to go va. Second day also full lobby very. Achi utananga divine. This is divine. Divine. Aji full party da third party da ji. Apdiya. Northern Georgia Pole Yasnaya sandwich and the team from Savani gets caught right in between. Message knock. Media கிட்ட. Tag Jonathan. Oh யாரண்டே சூர வரானுங்க. Two players knocked. Jonathan knock. Divine Gaming, it feels like their brain isn't really working the same way. ஏலாத பிளேஸ் எவ்வளவு பிரைஸ் நண்பா நமக்கு? சூரா ஜெல்லி கமாட்ரா. The man from Revenant X Park is taken down to a single HP. ஒரே ஒரு மாலியை போட்டு தட்டி மாலி இல்ல நேட் தட்டி with that first aid. Jelly cooking up an aid. If this nade's going to be tossed to perfection. இதுதான் தவறான செயல். In the favor of TAG. ஐயோயோ. It does do a damage, but decent bit of damage is not going to be enough. நான் இவ்வளவு பொறுமையா இருக்கேன் ஜெல்லி டேய். Needs to win this fight no matter what. TAG fans are watching. ஏய் நான் ட்ரிகர் எனக்கு அமுக்க மாட்டறான் அவன். Burden on his shoulders. Now the man from Revenant X Park is pushing him. Bro trigger. Oh. That finishing blow. Nice. Hatta Mali. Oh yo. From Nebula. As TAG's wall gets 15 lakhs and sent back to the 15 lakhs ah. What a quick third பரவாயில்லை நல்ல பிரைஸ் தான். players of Nebula Esports in an instant. ஆளுக்கு ஒரு 2 3 வருமா? Put down 3 வரும். by Juicy from the 2.5 வரும் நினைக்கிறேன். A brilliant cleanup coming through. They might be 3 lakhs okay தான். பட் இன்னொரு கொஞ்சம் முடிச்சிருந்தாங்கன்னா 5 3 5ல முடிச்சு 3 4 அந்த மாதிரி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னும் அதிகமா கிடைச்சிருக்கும். From the game Necro, what is happening on this map of Wrangle? We have lost 5 teams within the first 13 minutes. சரி ஏதோ டாப் 10 வந்தா ஏதோ டோர்னமெண்ட் ஆடலாம்னு சொல்லி ஏதோ பாரிஸ் போறாங்களா? ஏதோ பாரிஸ் இருங்க பாக்குறேன். ஏதோ பாரிஸ் டிக்கெட் ஏதோ சொல்றாங்க. என்ன கதை? பிரான்ஸ் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா டாப் 10 வந்தா? அது என்ன கதை? Victorious Summers. That's an added net for brilliant opportunity for them to close. 7.5 lakhs bro. Not just them, Victorious Summers as well. They are going to need the chicken dinner to actually pull it off though. That's the only 7.5 lakhs ah Kishore enna solreenga? Even the gods are favoring God. Edhukku 7.5 lakhs? On top of top 1 and 1 from overall. A whole lot easier. Circle shifting. Top 2 going to Paris for representing Team India. Adu top 2 dana. Okay. Nebula Esports, they've got the Godlike இவனுங்களும் போவானுங்க கரெக்ட்டா? ஓஜியும் Nebula Esports, they've got the top 10 ன்னு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் பண்ணி குழப்பி விடுறாருப்பா. ஏய் Godlike Hey V EWC நடக்குதா? EWC குவாலிஃபை ஆயிருக்கலாம். அதான் சொல்றேன்ல செகண்ட் டேவும் இந்தியும் கரெக்டா ஆடினாங்கன்னா குவாலிஃபை ஆயிருக்கலாம். அவ்வளவுலாம் பெருசா டிஃபரன்ஸ் இல்ல. அழகா அடிச்சிருக்கலாம் லீட்.
Shub லைட்டா and choke ஆயிடுச்சு Juicy அங்கங்க. fighting for their lives, and வேற ஒண்ணும் இல்ல. godlike all they want is every single point they can grab for themselves. 7.5 lakhs But என்ன this சொல்றீங்க? is a 15 halt lakhs to ன்ற the ஒருத்தர் fight. சொன்ன. This is a lull. நானே But பாக்குறேன். godlike are going to be looking for reason. Godlike They've is lost fighting the with man. Blade They Bait. can't afford to Freaking overexert crazy fights. themselves over here. Who is gonna- Necro holy is shit. sitting smack That's a center fucking of the nade. zone itself. But still, it is What a the- நான் big கொடுக்கல, man நான் English out of commentary. the way. S-Power has been knocked down. Godlike started off with the man advantage, but right now they've messed up big time. A man Messed up big knocked down, time. Now the situation's taken down to a 2-on-2. Technically, it's only a 1-on-2 since only one man is currently free. The It's a other man is close busy freaking getting nade. the revival. But the revival is தம்பி one very adaptable. success. ஏன்? Fallen player back upon his feet. ஆமா, Godlike சோலு again விட்டானுங்களே with the man opportunity. advantage. Admit it was ஈஸியா போக already வேண்டியது. shot it from the window, சோபே but சோபே it's முச்சு விட்டானுங்க. Godlike, they do find a successful knock. A Molotov toss Will they down fucking from rush Juicy it? just to buy time so we can get the esports world cup revival pass ல on நடக்குது. player bit. அதுக்கு டாப் 1ல இருக்கணும். In the world of trouble as well. புரியுது bro. Godlike is not Day even 1 TD super finding gameplay, a day 2 single not good, day 3 It's starting been tossed ending. from them constantly, but those Super. next படி round அது make a கப்படிச்சா difference. தான் கே இந்தியா Maybe ரேங்கிங். they get the revival on the fallen comrade. A கார்டல் அண்ட் ஓஜி மட்டும் EWC வேர்ல்ட் Now கப் it's gonna corner ஆகஸ்ட் the மந்த் entire மோஸ்ட்லி. Godlike. அதுக்கு எல்லாம் சும்மா அட்டன் பண்ணாலே They've செம done a அமௌண்ட் ஜி. phenomenal job, Necro, holding தெரியும் their ஜி. own in this EWC ல நான் fight and சும்மாவா புரியல எனக்கு. playing this defensive play. அதெல்லாம் போனாலே காசு ஜி. It was போனாலே a காசு. risky one, but Godlike they are anticipating. ஓஜி ரெண்டாவது டைம் போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. But by the way, did you realize Godlike is getting shot through the windows as well? That's added pressure that they have. ஏய் சரியான புஷ். But கிரி யாரு? here are the players from ஐயோ பிளைண்ட் புஷ். the pounce ஏய் ரெண்டாக்கு. அம்மா இல்ல ஜஸ்டின். and two instantly get shut down. Aru, the IGL Oh, last man. left alive with Justian Oh, man, ஓடுங்கடான்றான். on the other side of Yo, this yo. pipe. He finds one. Hey! Second doesn't really succeed. What the fuck? And it's Justin, down to what a the fuck 1v1 is that, man? What are these desperate ஆதித்யா, attempts வாங்க from படி. OG? What are these moments that are completely random? Justin வந்து It's not தீச்சு the விட்டான். calculated OG that we've been looking at since the past. OG தீச்சு விட்டாப்ல. OG is now panicking. And 'cause But of பின்னாடி the நஷ்டம். OG is also messing up big time. AKO ஐயோ நெபுலா is நெக்ஸ்ட் trying to இவனுங்க Nebula Esports bro to இப்படி literally வரானுங்க bro தேர்ட் பார்ட்டி. that pipe. And everyone from Nebula now pushes up. That's going to be an absolute feast. ஓ போடு. As they wipe out ஓ Godlike the ரொம்ப ஹால. system of OG, and Godlike என்னடா is இப்படி வச்சிக்கிறீங்க? bit. Two இந்த ரஷ்முஷ் தான் ரஷ்முஷ் கேம் பிளே ஒன்லி ப்ரோ அப்படின்றானுங்க. Two iconic தா moments. சிக்கமா இருக்கு ப்ரோ. This is what we live and breathe for. Hey, I'm பயங்கரமா இருக்கு அட்ரினல்ல. 2026. அட்ரினல்ல Bring it on. OG second time. Hope alive. Yep. Even the circle keeps it alive and intact. சோலோ போயிட்டான் தான ஆல்ரெடி. சோல் ஒரு வாட்டி ரெப்ரசன்ட் பண்ணானுங்களே. On the open fields of Pachinki. சோல் ஓஜி We have the players of சோல் Soul. ஓஜி வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு பேருமே ரெப்ரசன்ட் பண்ணானுங்கல All the கரெக்ட் players of தானே? Nebula Esports and Nebula in turn are இப்ப trying to Godlike தான் keep first time this represent பண்ண element போறானுங்க. official. That he knocked out should be an easy finish in the bag of Nebula, but they have taken a massive. இல்ல Godlike ரெப்ரசன்ட் பண்றானுங்க. லைனப் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இந்த லைனப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகுது நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? கோவா வாங்க ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? ஏய் சரியான ஸ்பிரிட் ப்ரோ. fuck கில்ல திருட்டானுங்க. சோல் என்னதான் ஆச்சுனே தெரியலையே தல. கோலராடி இருக்கானுங்க இந்த டோர்னமென்ட். மெஜ்ஜே வாங்க ப்ரோ. அவன் கேம் பிளேவே இல்ல ப்ரோ இது. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஆஃப்டர் லாங் டைம் இதான் ப்ரோ டிடிக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபைனல்ஸ் போவோம் முக்கிய ஆடிட்டு வருவோம், இல்லைன்னா ஃபைனல்ஸே போக மாட்டோம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபைனல்ஸ் போயிட்டு #7 வந்திருக்கோம். பட் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா முடிச்சிருக்கலாமே தான் என்னோட இது. பட் இட்ஸ் ஓகே. செகண்ட் டே வந்து நல்லா ஆடிருக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்சஸ் போன மாதிரி லாஸ்ட் டே வந்து இன்னும் 2-3 மேட்சஸ் ஆடினாங்கன்னா கரெக்டா வந்திருக்கும். இன்னும் நல்ல ஒரு பெட்டர் ரிசல்ட்டா தந்திருக்கலாம். சாம்பியனே ஆயிருக்கலாம். சாம்பியனா ஆயிருக்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. But myth official, this is a team. ஒரு மேட்ச்மே இம்பார்ட்டன்ட் அல்ல ஃபைனல்ஸ்லாம். அதான் சிக்கம். ஒரு மேட்ச் நம்ம மிஸ் பண்ணாலுமே காலி. And that brings them into this situation where they are going to be forced to make டின்னர் தான் மேட்ரே மெயினா. அச்சி விட்டு அப்பா நெபுலா இந்த அடி அடிச்சிருக்கானுங்க போட்டு. ஆனா நெபுலா வந்து ஸ்டார்ட் நல்லா பண்ணானுங்க, அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிட்டானுங்க நினைக்கிறேன்ல. சரியான ஸ்டார்ட் ஆவனுங்களா டே 1லாம் செமையா ஆனானுங்க நெபுலா. லாஸ்ட் 3 மேட்ச் தான். This got looking good to be honest. Good game, team game. Bro, it's Mania bro. Mania எப்படிமே டீம் வந்து ஆட வைப்பான் bro. கடல் மணியா மேஜிக் கட்னா ஃபைனல்ஸ் போலாம். இந்த EWC பாப்போம் எப்படி ஆடுறாங்கன்னு. அவ்வளவுதான். Myth official in a lot of trouble. Victorious Sumis, they just want to capitalize on the blunders of Nebula, but there was no blunder in that fight. So Victorious Sumis, they might just walk into a wall. And Necro, there's a man sitting on the bro divine தான் ஜெயிப்பானுங்க நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் actually. ஓகேவா?
Victorsumas, they have to be cautious of making this push around. Divine வந்து last day panic ஆயிட்டானுங்க. Sports could get a helping hand from that last surviving player. அதாவது பாயிண்ட் தக்க வைக்கணும் ஆடி இருப்பானுங்க. ஓகேவா? நார்மல் கேம் ப்ளே இது வந்து நடக்கும் தான். ஓகேவா? இது மேஜரா நடக்கும். பாயிண்ட் தக்க வைக்கணும் ஆடும்போது பாயிண்டே வராது. ஃப்ரீயா ஆடி இருந்தானுங்க நிறைய சாம்பியன் ஆயிடலாம். ஏன்னா அவ்வளோ லீட் இருந்துச்சு. Soul could be forced to take an exit as well. They are outnumbered by the players of Seven Gods. Joker is taking down a barely any sort of HP. The man's down to a sliver. And Joker is still patching himself up constantly. But DT line up change பண்ணாம இதே டீம் விளையாடா. சேஞ்ச்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் bro. சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க mostly. At Seven Gods they're just going to be constantly tossing the utilities. Everybody ஓகேவா தான் ஆடி இருக்காங்க. Absolutely miserable. They know Joker is there. Another nade tossed out. This might just be the nail in the coffin, and it will be. What if people are father like பண்ண பாருங்க guys. Going wild. And that brings us to the top 5 of this match. Godlike Victorsumas team. எப்படி அந்த நேட் மிஸ் ஆச்சு? From the top 4, still in it, still looking for the win. Nebula Esports. TD1 change lineup on the 9th position, fighting for. lineup change ஆகாது bro. இப்போ change பண்ண மாட்டாங்க. வாய்ப்பு இல்ல. But Godlike, the biggest name of them all, they have a solid spot to work with Necro for this end game specifically. Nebula is going to be forced to make. ஜி எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க ஜி. சிம்பியா. Goes for Victorsumas. 30 லைக் போட்டீங்கன்னா 100 லைக்ஸ் நண்பா. Come on நண்பா. Come on. Get a team an easy victory. Do you see how he is sitting on top. Yo, மாடரேட்டர்ஸே இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு புரியல. But I wonder how much information he has gotten off of that play. He really wanted to be a cheeky guy. ரீப்பருக்கு salary ஏத்தணுமா? And since VS only hike போடுங்க hike போடுங்க. To execute this fight it gets even tougher. But as I mentioned this seems like a bad break edல வந்து அடிச்சு நசுக்குங்க bro. ஏன் ஹைட் போடணும்? Do they have a second option? The answer is going to be no. If they want to win this game, Victorsumas, they need to win this fight against Nebula Esports. Sometimes you need to make the. And again, I think Victor's big win for years. இந்த சைடு நிறைய ஜோன் வந்துச்சு பாத்தீங்களா? இந்த பொச்சிங்கி இல்ல சைடே நிறைய ஜோன் வந்துச்சு மேட்சஸ். நிறைய மேட்சஸ் இங்கே தான். To see if he can clinch. நேத்து ஒரு மேட்ச் வந்துச்சுங்க. டிடிக்கும் டிடி ஒரு ஃபைட் எடுப்பாங்க இந்த இடத்துல. நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி வந்துருவாங்க இந்த இடத்துல. செம்மையா சர்வே பண்ணி ரீப்பர் வந்து பயங்கரமா சர்வே பண்ணிருப்பாரு அந்த மேட்ச். இதே மாதிரி தான் ஜோன் அதுவும். Victorsumas, they're catching a lot of hurt and this is what I'm exactly talking about. When they try to move a little bit closer to the players of Nebula Esports, Nebula, they hey, பின்னாடி போறவன விட்டானுங்க bro. Oh, it's knocked out. That's going to be the big brain. Scary Jar, what the fuck are you doing, bro? What the heck? They've been eliminated. They bite the தம்பி எங்க போற? outside zone. Did not stand a chance against Nebula and it was expected as well. Yeah. They had the high ground advantage, they had the numbers that want us to work with, but that brings us to the victory streak வாங்க bro. Dead mods. எல்லாரையும் தூக்கி விட போறேன் நான் பாரு. டென்ஷன் ஆயி. As long as எல்லாரையும் தூக்கி விட போறேன். Circle pops favoring the themselves. And now it seems like Godlike is literally destined to win this game. Necro, we spoke about it. They needed this win in order to push themselves close to the first position. And I think if it is a big enough win, they might just find themselves sitting on the first position at the end of the match. Reaper is We'll have to see how this map of Erangel concludes. But before that, we have Seven Gods. Love you, Talawa TT. Bro, love you, bro. Thanks for that, bro. Reaper gets reaped, and that brings us to the podium of this game. It's a 4 versus 3 versus 3. The circle favors the players of Godlike, and now is fate going to be smiling on this team, or are we going to witness the start of the comeback from the side of Nebula Esports? 33 people bought it. Like for the comeback. Oh shit! The top 3 in this. முஸ்டாங்களா டிடியா ரீப்பரா எப்படி முஸ்டாங்க நேடா ஷிட் bro. This fight the players of Seven Gods the man off a bit of that pit stop but he's still not inside of the circle yet. Smokes were locked. The man's down to 1 HP and now he gets knocked out. Even the players of Godlike கில்லின்றானுங்க Godlike. The frag. Elimination point confirmed by Godlike. That's going to be +1 on the board. Second man falls down as well. நம்மள 9 கில் அடிச்சாங்க bro இந்த மேட்ச். Finding those their points as well and Godlike. எல்லா டீமும் பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க match. Brilliant move. Not a lot of commitment into the fight, but they are grabbing those bonus points for themselves. And Seven Gods, I think this might be the end of the line for them. Ninju, this is stage 7. Stage 8
with how things have gone, I'm pretty sure is going to be on top of Godlike as well. And it will be difficult for Seven Gods to move any further from this match. But Necro, look at that spread from the players of Nebula Esports on top of that hill. They can potentially try and move towards Godlike from multiple different angles, just overwhelm them with pressure. Very gameplay by Godlike. Without a doubt. And that man from Seven Gods is just way too exposed. He's tanking the damn up this time. Very the first of them. 3v4 No, he's keeping ஐயோ சிக்கம் played with காம்பவுண்ட் இருக்கானா Godlike இல்ல ஓகே அட்வான்டேஜ் இவங்களுக்கு தான் இருக்கு நெபுலாக்கு into this barn house knows where the players of Nebula are. Zoman at கார் அடிக்க doing போறாங்களா a lot of work to try and make sure that Adi and Nomi கஷ்டத்துல லோகிரவுண்ட் end of Nebula. Godlike. டேய் For some risky moves. டேய் Some what the fuck It's gonna be what the fuck Some Godlike. His power's already softened up by the blue damage, and now Nebula. porra admino டேய் ஐயோ நாக்குடா Eventually, the man does get knocked out. Trades happening Ah, back di. and forth. Godlike Saikra. the big man மூணு பேர் ரைட்ல இருக்கானே Things cannot be recovered from here. Nebula down to a 3-man squad. Some ரே பண்ணு இப்போ On both the sides. டைம் இல்ல As I fuck said, now he's got the high ground in his What the hands, and fuck? Nebula might just be pinned. Yeah, but they don't have information. Admino is shooting in the wrong direction, and this could be big. Yo bro Sankar yo bro what's up Is also Niga lacking just 2 nades on the Reaper is equal to striker with him many types and survival His skills power, he is so exposed. He's Necro. doing better than me, This bro. is a risky Chill. play. He needs to find the knock, bring the numbers down to a 2v2. But look at this. In the last few seconds, Admino gets to Storm. They're going for a revive, and Godlike, if this is a 3 versus 3 situation. Hey, no, எத்துடா hey yes power power. He gets knocked out. Nebula what ஐயோ looking to take this Hey, away Phoenix. from the players of Godlike, but Some has Choke to Phoenix, come okay. back, and Admino சரியான டேஜ் bro என்ன bro டாஜ் இப்படி பண்ணிட்டான் Godlike, but Some has been அங்க பாரு bro அந்த brought back, நேர் and டாஜ் மட்டும் பாரு bro somehow manages to find a trade. The nade goes out flying. Wow. They drops down to half Hey. an HP, but Admino and Some, can they clinch this win away from the side of Nebula? Okay. The final fight, a 2 நான் கவலையா? versus 2, and it still could go either way. It can be anyone's win. Godlike. La They were able to esports snatch the entire win the away fucking almost from pressure is that bro Esports. The fight's still down to a 1-on-2. ஓ மால The entire win away almost என்னடா from பண்றீங்க Esports. The fight's still down to a 1-on-2, but eventually Godlike, they somehow seal the fate, and they somehow come out on top. What was that victory from Godlike? oh Nebula fuck was dude supposed to take it a mile away, bro but advantage இல்ல bro they shut down Nebula. லிட்டரலா advantage எல்லாம் அடிக்குறானுங்க bro But eventually, the entire win away almost from Nebula Esports. The fight's still down to a 1-on-2, but eventually Godlike. The fuck, they somehow dude? seal the fate, and what the they fuck is somehow that come out on what the top. fuck is that What was that victory from Godlike? the fuck Nebula was supposed to take இத்தனைக்கும் it சௌமே away, but மேன் once, இப்ப the way they லோ shut down ஆல்ரெடி லோ Nebula, கிரவுண்ட் the ரீச் way அட்வான்டேஜ் they இல்ல positioned themselves மேன் in the டிஸ்அட்வான்டேஜ் fight. சௌமே வந்து நாக் ஆயிட்டான் His watch ரெண்டே பேர் இந்த சூற விட்டுக்கிறான் 4 பேரு his watch மாடி call, a 200 IQ play. 200 अब मेरे हिसाब से डिवाइन ஆத்மினோ தான் தலை இதுல எம்இபி ஆத்மினோ தான் எம்இபி பயங்கரமாச்சு குத்துருக்கான் லாஸ்ட்ல அந்த நாக்லாம் செம நாக் அது இது They lost. வீட்டு மேல ஏறி நின்று நாக் வச்சதெல்லாம் கரெக்டான நாக் அது இல்லைன்னா முடிஞ்சிருக்கும் டீமே ஏன்னா எஸ்போர் கிட்ட அட்வான்டேஜே கிடையாது அங்க அழகா ஆத்மினோ வந்து தூக்கி விட்டு சூறையா அச்சு விட்டான் அந்த இடத்துல ஆமா அது கவரா வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டானுங்க இன்சேன் கன் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு காட்லிக் ஒன் பாயிண்ட் எல்லாருமே நல்லா ஆடி இருக்கானுங்க பாருங்க கில்லு பூச்சிருக்கானுங்க 4 5 8 + 13 13 ஒரு 6 19 கில்லா வாட் நீங்க வாட் என்னடா 19 கில்லா அடிக்கிறீங்க இறங்கல The lives of the players. இப்போதான் ஹாப்பியா இருக்கு நிம்மதியா தூங்கலாம் சூத்த மூட்டு போய் தூங்கு ப்ரோ அப்போ ஏன் ப்ரோ இங்க வந்துட்டு கமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்க God like a little. Doesn't even think off with these. And the way the is almost in game, the players of Divine, me, Anki, and Rohit, must just I don't think anyone. जी यार लाइक बढ़ पा रहे हैं जी leaderboard and find. But then it's just gonna put on. just yet all now traversing towards Pachinki. OG towards Rozok, Soul towards School. And finals, Johnny, the clear favorites were Soul.
டாக்ஸிக் ஸ்ட்ரைக்கர் இஸ் பேக் இல்ல ஏதோ சொல்ல வரான் போல ஹாப்பியா இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு வரா போல பார்த்தா டிடிஏ கலாச்சிருக்கான் என்னடா டேய் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்ல கமெண்ட் படிச்சோன்னே சரி அதான் ஒரு அடி அடிச்சு விடுவான் அடிச்சு ரோஸ்ட் பண்ணனும்னா சிறப்பா பண்ணலாம் ஸ்ட்ரைக்கர் வாத்தி சாட்ல தேர்ட் மேட்ச் அவ்வளவு எனர்ஜி அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருவாங்க ஜி தவிர்க்க முடியாது இக்னோர் பண்ணிரணும் Victor Sumas by mistake if they would have won that then Victor Sumas would have also came through with a win in that game and it's quite striker skips the chicksa fans necro this quiet லியோ வாங்க படி கொஞ்சம் மாடரேட்டர் வேலைலாம் பண்ணுங்க எங்க போறீங்க நீங்க ஆள் தேவைப்படுது என்னடா ஆச்சு கீபோர்டு ஓடினே இருக்கான் டேய் நில்றா டேய் என்னடா பண்றீங்க கீபோர்டு நம்ம ஹேஷ்டாக் முடிச்சதுக்கே இப்படி கதறானுங்க வெண்ணலாம் பண்ணிடலாம் வெண்ணலாம் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் பல கொலைகள் தற்கொலைகள் பல தற்கொலைகள் நீங்க நடந்திருக்கும் நவீன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நீ ஹாய் ப்ரோ நீ இந்த மேட்ச்ல பாயிண்ட் வரல நம்மளுக்கு பெருசா protect him, but can Divine Gaming fight their way out of this one? Divine Gaming, this is such an important pit stop. என்னடா இப்படியே பங்கா அடிறானுங்க செஸ் மாட்றானுங்க இல்ல bro. They're actually doing a perfect job in taking the position in their hands and they've done it as well, Johnny. படுத்தே வந்துட்டான்னு சொல்றோம். Right now has a decent spot inside of the just now reach it. ஏய் இங்க பாருங்க. Not too bad. Team.Tamilas. Holy shit. டேய் எங்க is doing a lot of damage. Another for man. Support it very should be taken care of. Team.Tamilas on the verge of clinching their fists. That's their almost deliver that knockout blow, but a third party from third party வரானு. It eliminates the existence of அவன் பான தூக்கின்னு வரான் ஐம்பாடு. Team.Tamilas on the verge doing a lot of damage. இல்ல பான தூக்கின்னு வரானா என்ன பண்ணானே தெரியல. should be taken care of. Team.Tamilas on the verge இல்ல of a lot of damage. அவனுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல அந்த சைடுல வந்து டீம் அடிக்க வச்சானுங்க. This was another team. அங்க எதுமே பண்ண முடியாது. But look at that. That's the first finish on the board. One more point added to the total tally. And Divine Gaming, they're keeping the hope alive. இதோ அடுத்து வந்துட்டார் பாருங்க மிஸ்டர் கோஸ்ட் லைனா வராங்கப்பா. Hitbit getting picked apart. Reckoning Esports, they closed in to try and at least scoop up some scrappy elimination points. Yep. But even those are going to be denied. And if you look at the separation between the players best of Reckoning Esports, team of past, present, and the southern side of the circle while they're playing with. We like button பாருங்க சிந்தியா. Reckoning could actually lose one player. In fact, 7 gods, look at them. They spot out those vehicle shots being taken. All going to be a big loss for Reckoning Esports. Unfortunate stuff. 7 gods. Now just stinging the players of Reckoning Esports. It's desperation kicking in for Reckoning 2. Reckoning as well stand a chance, by the way. They just need one around the edge of the circle. Hey, next match போலாமா? செத்துட்டாங்களே. இந்த மேட்ச் யார் நல்லா இருந்தது இதுல இருந்தார் மட்டும் பாப்போம் லாஸ்ட் ஒன் பாப்போம் that's it. Omega will definitely be so really மூணு கில் ஸ்கோர் தி காட் லைக் சர்வே பண்ணிருக்காங்க characteristic for him to be calm. That is true. We haven't really seen Omega being this அவனே தான் bro first tournament he's being so calm and composed. And I'm pretty sure after this game we're about to see a salty face. எனக்கு நேத்து வாதி சொன்னது லைக் டிஎன்ல esports பாக்குற ப்ளே பண்ற இன்னொரு டீம் தான் ஹேட் கமெண்ட்ரி போறாங்க. You never know what Divine Gaming might do. Look at like they are ready to make that bounce as Power leading the charge instantly falls, but the trade is there. Mario from the back lines, he is retaliating and godlike they are going full on in this fight versus assault அடிக்குறாங்க விஏ போட்டு. They find the trades but it's not enough Necro. But Sister Esports are no match against Godlike. No match against Godlike என்றான். Godlike is roaring and at least that's what the fans are roaring so far. But the fight's now taken down with 2-on-1. Hector இந்த மாதிரி குச்சி நிக்கிறியே யூஎம்பி வச்சி Godlike is going to be able to come through with a quick reset as well. Get all the fallen comrades back. Yo நான் என்னது Now they challenge the players of Divine Gaming. Hey Divine Gaming panic லாறாங்களா என்ன கதை முட்டிக்குறானுங்க கார்ல எல்லாம் போய் டேய் நேடு வந்துடா அங்க என்ன இருக்கு They're catching Divine Gaming slug. டாக் வேற வந்துக்குறானுங்க உள்ள என்னடா நடக்குது டேய்
They were trying to save their man, but பசங்களா என்னடா நடக்குது giving another point இந்த மாதிரி to அடிச்சிக்கிறீங்களா the டேய் opponents. Victoria Somas and TAG, the sandwich was complete, and well, at the core was Divine Gaming. And also, by the way, that fight against the players of Assista Esports, that puts Godlike number 1 on the overall leaderboard. Necro, the podium, the top, the summit has Jonathan Prime la vandirukkan pola last 2 matches are the ones sitting up in heaven. It is just insane. Godlike is taking fights, somehow recovering as well every single time. And as you mentioned, the overall standings have now changed the phases as Godlike, they take the first spot with 144 points, leading by 2 points over Divine Gaming. Omega still standing though, the fight's not done. Now Victor Sumas might just be in a world of trouble. That's going to be the players of TAG tossing out the nades on top of Victor Sumas. Scary John still standing, he's looking quite healthy, and Scary John, he peeks out for a second from that smoke, but there's going to be an instant retaliation from TAG. The fight's not done yet, now the fight's down to a 1-on-2. Advantage inside of this entire moment, and now Jonathan shows us back to the competition. Victor Sumas eliminated from the game. bro Big eliminations happening back to back, even DG. Soul ஏன் bro இவ்ளோ மட்டமா ஆனானுங்க தெரியல bro மெகாட்ரான் வாடா to showcase their wrath to the lobby. Since carrying, can we see the Striker and combo once again? Hey, Jonathan is getting knocked, bro. Another knock secured. Ayo, push pannaanga. They're going to be left bleeding down to the last man. Harsh has been spotted out. Ayo. Yup, snare ponna par bro man. Top for me. 4 versus 2. PRX winning champs buddy. PRX ah. So leader basis கண்டிப்பா இருக்குன்னு நினைச்சு ஜோக்கர் மாதிரி ஆடிட்டான் கடைசில. Exactly. Godlike மஜா வந்தானுங்க bro third party க்கு. என்ன bro டின்னர் மேல டின்னர் அடிச்சிருக்கான் Godlike ஒரு எண்டே இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த இன்னைக்கு. What am I watching? You are watching Bgmi tournament buddy finals. காடல் வந்து கீஸ்டானுங்க லாபே டாரா ஃபைனல்ஸ்ல. வாடா நான் தான் பூல் எடுத்தானுங்க. Wrath of the gods. என்ன படி வேலோ படி வேலோவா வேலோனா வேலரண்ட் இது புரியல PRX have to worry about the pressure, they do not have to worry about him going down, but it is about the information, the pings coming through from his end. They are going to make sure that OG, they are going to be struggling to breathe. The hovercraft finally out of commission, and Admino, he has the S12K to work with. The first knock in this fight. What the fuck is that jiggle bro? Admino falls. 2 players single knock pushலாம் பண்றானுங்க. Like 2 versus 4. Can they claim this win? Single knock push classic situation as you mentioned now taking down. அச்சு சௌமே அச்சுட்டான். They win that duel. Sawme, that was quite an ஏய் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஆறானுங்க bro. ஒரு மாதிரி அன்ஸ்டாப்பபிள் ஆறானுங்க. ஒரு மாதிரி அவங்களோட மூவ்மெண்ட்ஸ்லயே தெரியுது. ஒரு மாதிரி பவர் அப்டா இருக்கானுங்க. You can never count them out even though they've got the man disadvantage inside of this fight. சதறானுங்க. You never know they might. Hi buddy, long time white walker வாங்க buddy. கிஸ்ஸா ஸ்ட்ரீமர் வித் கிஸ்ஸா டைமிங். Prime TMS ஒண்ணா புஷ்டா full power நீ. மானியா வந்து எஸ் பவர் கரெக்ட்டா யூட்டிலைஸ் பண்றானுங்க நினைக்கிறேன். மாட்மினோ எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. They are going to try and pressure and also next AKOP மட்டும் 4 இழுத்துறாரு இல்ல. வாங்க ரோஷன் பாய் வணக்கம். ஜி லைக் பண்ணி பாருங்க ஜி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. That's going to be a big knock against Godlike, and now Sawme is left all by himself to clutch it out. Spams away with that S12K, runs back in the Molotov, runs back in the blue. Godlike eliminated from the game, and OG. Let's go அப்படிட்டானுங்க. Let's go. By himself to clutch it out. Spams away with that S12K, இல்ல கஷ்டம். back in the Molotov, runs back in the blue. அடினன்பா நீ அடினன்பா ஸ்பாம் அடினன்பா அடிச்சினா அப்படியே உன்னை வந்து ஐடி போட்டு உன்னை வந்து சூற விட்டுருவாங்க நண்பா. ஸ்பாம் அடிக்க ட்ரை பண்ணாத நண்பா. வேற ஐடில வா நண்பா போயிட்டு எப்பறா அந்த மாதிரிலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க. ஐடி கிரியேட் வந்து பண்ணி வந்து ஐடி வாங்கிக்கிறீங்க டேய். உங்களுக்கு வேற வேலையே இருக்காதாடா. Focus on switch up here. No drop between அவ்வளோ வெரி மாஸ்டேஜ்ன்ற மாதிரி இங்க பாரு இவனுங்கள பாரு ஃப்ரீ கில்ஸ் அப்படின்றானுங்க. ஃப்ரீ கில்ஸ் பைபி ஆத்தங்க என்ன ஹீல் பேட்ல தெரியலையே. ஸ்டாலின் சொல்ற மாதிரி விட்டாங்க. ஸ்டாலின் கோகுல் வாங்க ப்ரோ வணக்கம் படி. They've lost Gibbs, but at the same time, what the heck just happened? That was just unplanned things.
himself. வாழ்க்கைய பாருங்கடா டேய். Wins it. You know, ஃபேக் ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்க கமெண்ட் so at போடுறது this புரியல point, எனக்கு. it's all options here coming. Sure, it's pretty much they want to man stage in their first for survival. But personally, கேட்ஸ் ஆன் அப்படின்றாங்க. கேட்ஸ் ஆன். out of all 16 teams aside from அது என்ன படி ரிப்ளை பண்ண நினைச்சேன். we have to give credit where credit is due. தம்பி Is ரிப்ளை பண்ணலையா? புரியல எனக்கு. overshadowed all of these teams. ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்பாம் பண்ணுங்க எல்லாரும். Birthday boy க்கு இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்துல முடிய போகுது பர்த்டே. தம்பி ட்ரீட் எங்கப்பா? they were able to line up their cross Striker bro மிஷினா. better from assist the esports just மஜா படி நீ. they needed to tilt to the line. வல்லத்தான் அச்சி விட்டு போயினே இருக்கணும். You're going ஏய் எல்லாரும் ஹாப்பி பர்த்டே எம் காட் ஐ மீன் எம் காட்ன்ற ஹாப்பி பர்த்டே மெகாட்ரான் chatல போடுங்க ஜி. talked about Revenant X Park. எம் காட்க்கு வந்து நேத்து தான பர்த்டே. ஏன் இவ்ளோ பேருக்கு பர்த்டே இருக்கு ஜூன்ல? Current rankings next best team. June people Look at there's the team lot of people in my gasping for friends. spaces. Now finally connections found, I see. Yes, well fortunate by here now the நாளைக்கு தலபதி பர்த்டேயா? towards her சிஎம் சார்க் பர்த்டே நாளைக்கு. are going to try and stay away from the Milta city. You don't really want to be caught out in the urban warfare, especially if you want to have a high frag game. Mr. But my concern Thunderlight. is how will God like chill out something that we saw ட்ரீட் வச்சிரறேன் படி உங்களுக்கு. பர்த்டே பாய் வந்து விஷ் பண்ற எல்லாருக்கும் 1800 ரிசி பேக் எக்ஸ்ட்ரா ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்பாம் பண்ணுங்க நண்பா மெகாட்ரானுக்கு முடிய போகுது நண்பா அவரோட பர்த்டே. which doesn't really make a lot of and much more passive. I think because of the fact that they're actually I think seems like now man really made ஹாப்பி கேடே entry from the north side. ஏன் ப்ரோ பர்த்டே அன்னைக்கு கூட இப்படி பண்றீங்களே ப்ரோ? Coming தப்பு from ro. the Bgmi people ஏய் லைக் பண்ணுங்க 100 லைக் கூட வரல. trying to get Aim guard 1 or 2 kills ஜி. This tournament is never missed a 1v1. அப்படியா? பரவாயில்லையே. I think Reckoning Esports is 101. ஜனாதன் எவ்வளோ? yeah, it's not going to help you Reckoning guys. You guys got to cross side or they ஹாப்பி will பர்த்டே பிரதர். ஜி எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஜி. இந்த மேட்ச் என்னாச்சு? அதான் வந்துட்டு இருக்கோம் ஜோனுக்கு. சௌமியா சோர் ஓட்டுறாங்க இந்த மேட்ச். As Saran from the back lines, should as well just find 8-bit. contact. Somme has been brought down. they definitely wasn't 8 expecting bot. that as well. They took just two. Yo நண்பா your birthday 26. Timing Timing ah? டைமிங்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன் ஜோசியம் பார்க்க போறீங்களா? getting picked up. Who would have thought that 8-bit ஜொனாதன் 155. They Super, were super. towards Georgia Pool. We talked about this now. Jonathan தானே overall MVP? இல்லையா? They've come Espoir வந்துட்டானோ? a lot of miles Espoir வந்திருக்க மாட்டானே? to be to try and Genesis right in front. Now this is going to be a big threat. But on the flip கார்டர்லெஸ் திரும்ப ஃபார்ம் வரானுங்க. finds a better offshoot. ஒரு அடிய போறானுங்க 8 பிடிக்கு. Eliminations for ஜானி 145 ஹெல்மெட் அண்ணன் தான். really looking stable for them. எப்படி ப்ரோ அவன் வந்துறான்? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. டீமே வந்து கீழ இருந்தாலும் அவன் வந்துறான் ப்ரோ. nice little revenge here coming from God. ஆனா இந்த ரவுண்ட்ல இல்ல, போன ரவுண்ட்ல நல்லா ஆடுனான். அந்த லாஸ்ட் சான்ஸ் ரவுண்ட்ல சரியா ஆட்டான். அதுல எத்த கில் தான் அதுல வந்துச்சு சமியா. ஸ்கேரி ஜாடா. அவன் எவ்வளோ கில்லு? Do anything about this and it soon. It's gonna hurt a little bit, but they still be up to here. Resources like in a chokehold right now. God like cannot move. They've been trying to find the exit strategies. They've ஓ நீங்களும் 28 2001 ஆ? been now. சூப்பர் ப்ரோ. அதனால தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க பர்த்டேவை. God like Mania head straight to என்னடா? his tips. Does not find a lot of ஏய் யாருமே what the fuck ரிவர்ஸ் எல்லாம் போறானுங்க இவனுங்க. As God like esports. பெட்ரோல் இல்ல போல. this time. oh what a blunder. Blunderings. Like esports they thought they got the choke and now the nades comes in. Two nades lopped in tandem. என்ன பண்றானுங்க? ரிவர்ஸ்ல ஆத்துறானுங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. And this might be the first mess up here from God like esports. 8-bit zoned them off. God like looking to try and cut them off but டெஷ் ஐஜிஎல் நெபுலா ஆதி எப்படினே தெரியல. மானியா பாவம். அப்படியா? எப்படி அவனுக்கு போச்சு? having a little bit run in here with Genesis. They find two and Divine Gaming now for a potential comeback and they wipe Genesis and now Divine Gaming. ப்ரோ ஜெனிசிஸ் வந்து இந்த டோர்னமென்ட்ல வந்துட்டு அழிச்சிட்டானுங்க இந்த டோர்னமென்ட்ல. இல்ல ஜெனிசிஸ் டிவைனா போட்டு சூர விடுறானுங்க சோல். 40 பேர் பாக்குறீங்க நீங்க லைக்க சூர விடுங்க அப்படியே லைட்டா. இன்னும் இந்த கிட்னி வலி போக மாட்டேங்குது. என்ன கதனே தெரியல. சிக்கமா வலிச்சுனே இருக்குது ப்ரோ. டென்ஷனா இருக்கு. And what a beautiful escape it was, I see. Yeah, beautiful. தூக்கம் வருது எனக்கு அதுக்குள்ள. Like you said, the What's wrong, man? is still on the line for Soul. Tired ஆயிட்டேனா? Find some sort of room smack middle of the zone somehow. A miracle
They are able to find some sort of control, but they're still taking heavy fire. TAG now scouts this out, and guess what? Slug getting taken down by Levi and Omega. தேவதையை We thought they could கண்டேன் survive. It is gonna be காதலில் Jordan that wipes them. விழுந்தேன் And another உயிருடன் blunder for Divine கலந்து Gaming. The விட்டான் trophy slowly slipping out of the hands of Divine Gaming. நெஞ்சுக்குள் My, oh my, what a நுழைந்தான் day to be மூச்சியில் alive. கலந்தாயின் It is முகவரிமா disappointment in the camp of Divine Gaming right now. ஆதிக்கு ஆறுதல் It is பரிசு bad இருக்கும் news அப்படியா for them, to be honest. Team Soul on the flip கிரியேட்டின் side, வேலையை Team காட்டுதா itself தெரியல might be ஜி struggling. Legit inside of the sniper எல்லாத்தையும் tower. உள்ளானுக்கிறேன் கிரியேட்டின் That's an போட்டிடலாம் shot that nailed, மொத்த but சரியா look at இல்லை the teams நம்மளுக்கு around him. Revenant takes back on the left flank, myth official on the right. ஜஸ்டி Just நாக் the ஆகிடுறாரு backlines, வாட் த but ஃபக் Justy has been found ரீப்பர் out. நாக்கு But slowly, ஜஸ்டி கேலி spots the Reaper captain Galley. of the yellow squad now with hopes and dreams. எய்ம் கார்டும் Divine கண்டமாயிட்டான் taking டேய் it என்னடா off. முடிஞ்சிச்சு It seems like Mane, his vehicle is going to get blown off as well. And finally, godlike esports, they face red this time as well. Oh my goodness, the top two eliminated. ஓ ரெட் வந்தா எலிமினேட்டடா Expressions of the fact that they messed up. They just couldn't மூஞ்சில find vehicles in time. ட்ரீட் கடை நம்மள ட்ரீட் கொடுக்க சொல்றான் கோயிந்த For the rest, Victoria Summer still in கிரியேட்டின் the போடிலாம் race. விட்டுலாம்னு இருக்கேன் ஜி Could we see செட் the ஆகல comeback? And நல்லையா Godfrey வர now looking to try எதுவுமே and இல்லாம get ஏத்த 7 போறேன் against 8 bids. They are going to go head to head. Delta leading the charge. Skips first of அங்க all. பாரு தொத்தின் Saran போறான் makes the drop and என்னடா ரிங்கா ரிங்கா ரோஸ் விளையாடுறீங்கடா டேய் No, it's not a tactic measure to be honest, but have a look at the end of the circle towards the smokes. I think extremely fine take up on the might replace Team Soul on the way தூக்கலாமே to தூக்கலாமே Paris. தூக்கலாமே தம்பி Very, very close here. They ஓ need this chicken, ஓஜி அது but it's going to be very down for the race. 3 games need a banger performance here. Just think Botsrain is with the new கிரியேட்டின் வந்து எப்படி சொல்றது வாட்டர் கண்டென்ட் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணுது ப்ரோ பாடியில demon as well, but none of those mattered. But ஆனா புரோட்டீன் வந்து வேலை செய்தானே தெரியலையே in spite of சிக்கமா clash இருக்கு between themselves, they still found the end of Genesis. But the third parties, the open terrains, it just becomes the graveyard of Divine Gaming, unfortunately so. Yeah, and for Omega to get taken out with this pixel டிவைன் பாவையானா அடிச்சு அடிச்சு அழிச்சிருக்கானுங்க அவங்களே இன்னைக்கு பாயிண்ட் எடுக்கல டிவைனை கொஞ்சம் உட்காருங்கன்னு உட்கார வச்சிருக்கானு லைக் சூற விடுங்க நண்பா 6 லைக் சூற விடுங்க டக்குன்னு as they're trying to push through. Victor Summer still எம்டியா லைக் பண்ணீங்கன்னா எம்டியா போலாம் ஒரு லைக் சிரான் நேடு வருது பிஎஸ்கே ஜிடிஆர் இஸ் கிவிங் கம் பேக் ஃப்ரம் திஸ் மேட்சஸ் நினைக்கிறேன் maybe not this splash damage. Yeah. But the counter nades are coming in on God's Train to try and stop them from engaging as well. அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணு படி நேச்சுரல் படி Was getting taken out. அதுக்கு ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணனும்? God's Train seems like they've lost their hovercraft as well, so this is going to be a very, very tough push here from God's Train now. But honestly, I kind of like this setup, to be honest. விக்கி ட்ரீட்ங்க விக்கி இருக்காரா ஃபர்ஸ்ட் சாட்ல பழைய T1 பிளேயர்ஸ்லாம் இப்போ வந்து கம்பேக் கொடுக்கணும்னு நினைச்சா இந்த ஃபைனல்ஸ்ல பார்க்கணும் அவ்வளவுதான். Have to be very, very careful here. Seems like we're பழைய T1 பிளேயர்ஸ்லாம் யார் யார் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க? Taking advantage of the one-way smoke. Neo getting splashed out by Venom first to drop. அவ்வளவுதான் விஎஸ் சூர இப்போ It certainly will be time to push, but யோயோ ரெட் Venom has been knocked down. ஏத்ரா அவன இந்த வண்டி எடுத்து போய் அடிக்குறானுங்க தல கனப்பினானே. You gotta go calorie surplus. Calorie deficitல புரோட்டீன் எடுத்தாலும் we can get the benefits. ஐயோ They must be looking at calorie deficitல தான் இருக்கேன். கேலரிஸே கம்மியா தான் எடுப்பேன் நான். கார்ப்ஸே வந்து கம்மியா தான் எடுப்பேன். ஏனா லீன் பல்க்ல இருக்கேன்ல. புரோட்டீன் எடுத்தாலுமே எனக்கு தெரிஞ்சு சிக்கமா தான் ஏறுது பாடி. பயங்கரமா பசி வேற எடுக்குது எனக்கு சிக்கமா. 1 கிலோ புரோட்டீன் எடுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு. Completely blocked. No entry for Neo and Justin. They've got 3 டிக்கெட்டா காணாம போயிட்டான். ஸ்கேரி ஜார் தான் MVP டோர்னமென்ட். எப்ப கேட்டதா எப்ப சொல்றான்? எங்கப்பா திடீர்னு வர திடீர்னு காணாம போயிற? விக்கியே இல்ல இங்க. யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்க? சோல் கம்பேக்னு சொல்லிரு இருக்கான். ஆதித்யா நன்றி ஃபார் தி 500 rupees donation நண்பா. And now from the entire waiting for your comeback buddiya of Godwin right now, New comes and joins the as well, but he gets knocked up. That is a brilliant one by Aru. Orangutan is still not giving up. In fact, Godwin have been eliminated, and 3 men from Orangutan are still retaining
எனக்கே இப்பதான் ஹைக்கு போட்டுன்னு இருக்கானுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் ஹைக்கு சைக்கலாம். இப்போ வந்து நான் எப்படி வேலையை விட முடியும் சொல்லுங்க. 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் கார்பரேட்ல. 1 இயர் ஒரு கம்பெனில இருந்தாலே போர் அடிக்குது அந்த வேலை எனக்கு. நான் கருமோனே புரியல. ஜம்ப் அஷ்னே இருக்கணும் போல. ஸ்கவுட் கம்பேக். ஏஸ் பிளாக் என்னன்னாரு? ஏஸ் பிளாக் இஸ் இன் ஸ்வீடன் படி. He's studying in ஸ்வீடன்ல படிச்சிட்டு இருக்காரு. ஸ்வீடன் கை. கம்பேக். வாழ்த்துக்கள். ரோஷன் இந்த மாதிரிலாம் பேசியிருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நான் கம்பேக் கொடுத்துருவேன். ஓகேவா? டென்ஷனா இருக்கு. ஜிடிஆர் வந்து அச்சீவ் ஆனாங்க செமையா இஎஸ் போட்டு. இப்போ டாக் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும். ஆல்ரெடி 4 கிலோ வச்சிருக்காங்க டாக். இப்போ டாகோட மேட்சான்னு பார்க்கலாம். சைக்கிள்ன்றானுங்க ஒண்ணுமே புரியல. நான் இந்த லாபி கேஸ் பிளாமா வந்தா என்ன பண்ணுவாருன்னு திங்க் பண்றேன். என்ன பண்ணுவாரு சொல்லுங்க. அக்ரெசிவ் ஆட வச்சிருப்பாரா பாசிவ் ஆட வச்சிருப்பாரா? உங்க ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க. லெட்ஸ் கோ பேபி. ஏஸ் பிளாக் வர மாட்டார் ப்ரோ. Right at the smack center, you've got everybody the like and subscribe button, baby. Let's go. Nothing much is gonna happen, but Jelly knock. Jelly now also hurting TH. Ninja knock. Oh my goodness. Jelly finish. They're really up to these shenanigans here. They're actually gonna do it. And last minute comeback. Eliminator tag வச்சிருக்கான் பாருங்க ஜனாதன். At least to guarantee. Nowadays players don't have aggression like you. But this gap is still not that wide yet. எனக்கே aggression வர மாட்டேங்குது. நம்ம ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிட்டோம் ஜி. Godel day 1 and hashtag 16G. What the fuck? Day and hashtag 16. Super. SMG is shotgun. Rule பண்ணுது. Only aggressive gameplay, passive gameplay don't work. I am asking reason bro why won't come. Ace Black மேம் வந்தா Kings of நம்ம டைட்டில் திரும்ப வரும். மேட்ரிக்ஸ்ல மாட்டிக்கிட்டா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்படியா? TJ on the other side, Hydro cooking up this. Ace Park வந்து படிக்க போயிட்டாரு bro. படிச்சு அப்படியே வேலை போயிராரு bro ஸ்வீடன்ல. அவர் ஏன் bro திரும்ப வர போறாருங்க? அவர் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு bro. ஸ்ப்ரே வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட் வேலை செய்றாரு. எங்க அண்ணன் கம்பெனி தான் வர்க் பண்றாராம். எங்க அண்ணன் மீட் பண்ணிருக்காரு ஸ்ப்ரேவை. ஸ்ப்ரே வந்து working in society general DLF ன்னு நினைக்கிறேன். சோ அவரும் வந்து ஐடி போயிட்டாரு. மேக்ஸி வந்து பிசினஸ் பார்த்துட்டு இருக்காரு. எஸ் பிளாக் வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஸ்வீடன்ல படிச்சிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ பட் படிக்கிறாருன்றது கண்டிப்பா தெரியும். எப்போ வருவாரு என்ன பண்ணுவாருலாம் தெரியாது. கேரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் ரேவன்ல ஆடுறாரு. ஸோ ரெஸ்ட் வந்து மேண்டி வந்து டிடில இருக்காரு. ஸோ மேண்டி மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிடிலே இருக்காரு. இன்னும் the rest all 5 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஐயோ நெபுலா அவசரம் விட்டாங்க. மித்து ப்ரோ 5 kills 3 ஹீல் பேல் பண்ணாலே டாப் 5 வரலாம் இந்த லாபில. ஹீலிங்ஸ் குறைச்சிட்டாங்களா ரூம்ல? ஹீலிங்ஸ்லாம் இருக்காது ப்ரோ சீரியஸா. இவனுங்க யாரா? அடே இவனுங்க கேரி ஒயிட் ரேவன் ஆடுறாரு ப்ரோ. ஒயிட் ரேவன் தானே? பிளாக் ரேவனா? நிறைய ரேவன் இருக்கு. இப்போ ஓஜே புஷ் பண்றாங்க ஜி. ஃபா நான் ஃபா ஆட்டானுங்க ஆரண்டி. Man is not knocked down. He was quite low, but it seems like he did patch himself up as the nades to keep on coming. OG push பண்ண போறாங்க நினைக்கிறேன் இப்போ. Tag is pushing OG. Fa RNT. What the fuck? Shotgun is doing the job. Hey. செத்துட்டானடா புஷ் பண்ணியானுங்க. Finally steps up and ஏடா புஷ் பண்ணீங்க? Make it to the top 3. RNT are not giving up just. இவனுக்கு பாரு அத்தச்சர் பாடி. ஒம்மால ரெண்டு பக்கமும் வந்து குத்துறானுங்க. லெஃப்ட்ல நீங்க குத்துங்க, ரைட்ல நான் குத்துறேன்றானுங்க. Holy moly. Daddy last man standing eventually goes down and OG takes all these points. A lot of elimination on the line, but OG did they make a mistake? Yes, they have. They're choked right at the edge. அவளதா டாக் தான் இங்க சீனேன்றானுங்க போ. முஞ்சே போச்சு. Jonathan with P93. Sorry, P93 SMG கண்ணது. அது SMG னா கண்ணது. Jonathan இந்த டோர்னமென்ட்ல ஷாட் கன் அடிக்கல பாத்தீங்களா இல்லையா? UMP தான் தார்னுக்குறான். டேய் Holy it is going to be the king who finds the big winner chicken dinner in the grand finals. Of course it is going to be Rejoice in the camps
of Team Apex Gaming. What a chicken dinner I see. பின்னாடி போயிட்டான் அவன். Indeed, Team Apex Gaming. நல்ல கேம். ஷூட் அவுட் ஆனாங்க டாக். 18 பாயிண்ட் கட்டா. நமக்கு 0 பாயிண்ட் ஜி இந்த மேட்சும். 1 பாயிண்ட். But let's talk about 3 points of பாரு கார்ட்லக்கு வந்து 3வது மேட்ச்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 2 மேட்ச் வெளிய இருக்கா. 4 மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டானுங்க அவனுங்கள லீட். VS GDR எங்க GDR சாமியா வந்திருக்கானுங்க ப்ரோ. நம்ம இந்த 2 மேட்ச்ல வந்து ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா இங்க இருந்திருப்போம். அப்படியே ஒரு டின்னர் போட்டோம்னா அங்க போய்க்கலாம். சரி இங்க போய்க்கலாம். அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் ஆச்சுன்னா அங்க போய்க்கலாம். ஆனா அப்படியே டிராப் பேக் ஆயிடுச்சு. சிக்கம் ஆயிடுச்சு. எல்லாம் எவ்வளவு க்ளோஸ்ல இருக்கான் பாருங்க. 101 2 3 6 8 இந்த 5 பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் 2 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். செம க்ளோஸ். 4த்துக்கும் 8க்கும் இதுக்குமே அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இதுக்கு வேணா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதாவது 19s கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸா தான் இருக்கானுங்க. லெஃப்ட்ல நீ குத்து ரைட்ல நான் குத்துறேன் வர மாதிரி டைலாக் கூடி. அவனுங்க வந்தது அப்படிதான் இருந்துச்சுப்பா. சைமல்டேனியஸா வந்தானுங்களே பயங்கரமா பிளான் பண்ணி குத்துன மாதிரி. அவன் அங்கிருந்து விறுவிறுன்னு தேர்ட் பார்ட்டின்னு வந்து குத்துறான். இந்த பக்கத்துல இருந்து இவனுங்க போய் தேர்ட் பார்ட்டின்னு குத்துறானுங்க. ஓஜி 2 இராங்களுமே பாயிண்ட் வரலையா சொன்ன மாதிரி. மிராமர்ல பாயிண்ட் தான் பார்ப்போம். வராதுதான் நினைக்கிறேன் மிராமர்ல. Divine try last 2 about Arthur. Bro, Johnny told he won't use shotgun anymore. He's going to be meta whole 3000 teams. அப்படியா? ஆனா அடி பயங்கரமா விடுமே. மிட் ரேஞ்சில இருந்தா ஆடணும். பா வச்சா மூஞ்சிலே. Revenant Xbox has no way to regroup as well. He just finished his fight. Reverse le vara. He's going to be hunted down, losing the player Demsado. Oh, like they are going to be very happy with Kings here. 31 people பாத்துட்டு இருக்கீங்க நண்பா. லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. ஒமேகா எல்லா மேட்சும் ஜோன் புடிச்சு குத்தாஞ்சி. ஒமேகா நல்லா ஜெயிச்சி. அப்பப்ப நல்லா பண்ணுவான் அவன். This is well God like esports. It has given here. If God like Divine Gaming the chicken dinner here, it's up to DG to secure the next thing. ஒமேகா பிரஷர் ஆயிருப்பான். ஒமேகா கத்தி இருந்திருப்பான் எல்லாரையும் போட்டு அசிங்கமா. அவனை பத்தி எனக்கு தெரியும். Yeah, I agree. Home turf. ஜோன்லாம் புச்சி குத்து மிஸ் பண்ணா அவள் தான் செத்துருவானுங்க ஒமேகா கிட்ட. பயங்கரமா கத்தோப்புல. அந்த டேலாக் நார்மலா சொல்லுங்க. நார்மலா சொல்லுமா. தப்பா இருக்கு நானோ. ஜி தப்பா பேசாதீங்க ஜி. ரேஸ் ஜி நான் நார்மலா சொன்னேன் ஜி. அது உங்களுக்கு வேற மாதிரி புரிஞ்சிருக்குது. அப்போ stuck in an awkward situation. They're calling in Joker to try and save him as well. Divine Gaming knows that they are pinned, but a very quick தூக்கிடுவானா? ஏனா இறங்கனா? decides to take out as well. But what the fuck Goblin? Out of commission. Divine Gaming instead of locking, it took many 1v1 again. Found themselves 2 players Shadi instead. So and they're 1 stuck. Both Goblin and Joker they need to run out. அப்ப ஷாடி என்ன பண்ணிருப்பாங்க? One of the most awkward situations. ஸ்லக் அழுதுட்டான். வல்லதான் ஸ்லக்லாம் பாவம் ப்ரோ. அவனுக்கு போனதே இல்லை. ஒமேகா போயிருக்கானா வள்ளி இல்லல. யாருமே போனது இல்ல அந்த டீம்ல டிவைன்ல. ஆனா இந்த ஷாட்கன் மெட்டால பியூர் 1v1 பார்க்க முடியல. கரெக்ட் ப்ரோ. ஜானி மாதிரி அப்ப அவங்க எல்லாரும் ஷாட்கன் எடுக்க மாட்டீங்க. இந்த மிராமர் சோல் மேட்ச் ஜி காப்ளின் எங்க இருந்தாலும் சோன போச்சு. அப்படியா? Oh, the nade damage his own teammate, by the way. Oh my goodness, Soul is just making mince work here with Divine Gaming. Gave them an opportunity. Now Omega getting shot legit, almost getting dropped as well. But Joker fights. Slug is down. Yeah, you have been connect agudhe. In a lot of trouble trying to outplay the rest of Divine Gaming. Now is yeah, Omega come on ra. So they were pinned by Divine. Now they want revenge. Matina bro, adapavi. Omega will fall down towards a 2 versus 4. Soul
just might be able to அவன shut ஏரியா அடிச்சிரலாமே bro அந்த இடத்துல. And Divine Gaming, this is not what they were hoping இங்க for. பாய் They are தவறான ரிவைவ் ஜி. Ninja whiffs the shot, it could be big. Left right அடி உழுது. Shot missed in this ஐயோ fight is gonna be ஐயோ the players of Divine, and now it's just night. Lost man left alive. Divine Gaming crumbling like a house of cards. ஐயோ நாக்கு goblin. Goes against them. Soul, they are losing players as well, but I don't think they care. 3 men left alive. Legit நாக்கு. By Slug and Divine Gaming. I see by the skin of their teeth, they're still in this fight with 2 players alive. Oh my goodness. Were the ones that plotting this out and immediately making the call to take the compound that Divine Gaming had was brilliant. Don't look Because like the Aicha. moment Divine Gaming tried to retake that, they were What the fuck? already lost. Soul was already in position. What a on the shoulders. S4 வராரு. Can he pull the miracle? He's known to be a miracle. அவனுங்களுக்கு பின்னாடி S4 வந்திருக்கான். Comes down to this situation. ஷாட்கன் 2 to 5 damage less பண்ணிட்டு AKM 249 மூவி. அவ்வளவுதான் அப்ப எல்லாரும் இவன் பேருங்க. கீழ விடுங்க. ஷாட்கன் படா ஒளிங்க. But outside the zone, God like esports, they have to make quick work with what they can do. And with the circle shifting onto his தேவதையை கண்டேன் காதலின் நீந்தேன் உயிருடன் கலந்து விட்டால் meanwhile on the west side of the circle itself, Divine நெஞ்சுக்குள் நுழைந்தால் மூச்சினில் கலந்தாய் laying low, முகவரி மாற்றி வைத்தாய். a crucial match for Soul to outrank OG on the line. Also a crucial match for Divine Gaming to try and claim the trophy, but at least inch closer to it. That early loss, I see, it's such a brutal blow on the players of Divine Gaming. Here's a little bit of a recap. Slug falling in the back lines, and Omega, look at this. He ran back into that Molotov. And Knight with a brilliant slave tried his level best to ஒரே நிமிஷம் guys. bring Slug back. He succeeded in doing so as well, but in turn ends up losing to ஐயோ 2 players. Brilliant. Situation as well was there. Knuckles interception against the spots here for Divine Gaming. It seems like the circle is going to shift down southeast corner a little bit more here in between Impala and Minas. But Nebula now having a little bit run in. Adi already Chicom, dropped baby. next to fall. Reckoning Esports is able to claim a few points of their own down the south side of the map. He dodged the fight, hoping to get eliminated in this game. Quite there side of things, Revenant Expert, but Jelly exactly where Trace is. He's playing an off angle. He's going to try and catch them off guard, but finally running outside. It's going to be a big challenge. Trace on the other side of the wall. Sees Hydro, and there's the easy knock he was hoping for. He's looking for the finish as well. Rich ulti இருக்கam bro. Trace Pa. picks up too. Third man in the line. It's going to be Jelly. Loses half his HP. Trace, can you make it? Trace almost succeeding in finding that third knock, but should settle for the 2 points up in front. And Revenant X-Park, what a brilliant fight they are putting up in the final few moments, but unfortunately, it is not enough. It is going to be tough. Trace, last man standing here for Revenant X-Park, but all this commotion has attracted attention But here. split God's everyone is looking to split. try and chime in for the third நம்ம point. டீம் ஸ்பிளிட் பாருங்க. TAG பார்க்கலாம் bro. Jelly. Now, forced to re-engage down. Sukuna still steps with the nades, finds Trace through the cracks and takes him out. கரெக்ட்டான ஒரு நேடு போறான் bro. Jonathan with the nades, finds Trace through the cracks. Gaming, they will move up in the ladder. Slug and Knight, and there, Divine are forced to fall back. வெரியான ஸ்பிளிட்டா இருக்கு. ஓ இந்த காம்பவுண்டா லாங் ஹவுஸும் இதுவும் எடுத்துட்டாங்களா? கரெக்ட் தானே? Yeah, I don't think they can afford to take this fight as well. Divine Gaming, they need placement points. எத்தனை தடவை காதல்ல விழுவீங்களா? And both Soul and Divine Gaming needs to push in the zone, and the biggest target வாங்க in சபிக்ஷா. this zone is going to be Victorious Summers, who's got a very decent compound here to gatekeep teams on the north side. But Sister Esports also going to be one of the gatekeepers, but from the south side as well, Godlike, they do have a nice little காதல் எத்தனை வாடி வேணா விடலாம். work with inside கணக்கே இல்ல. but there's just so many teams. There's Reckoning Esports looking to chime in, timing here. G and Soul, same 4 teams get. Or you're going to run west, but this hobbies do well. They are running and charging towards the place of Victorious Summers. Knuckles Wow. and hits the floor as a waste. Does not miss a single bullet of that spray. Last 2 players left alive from the side of Soul, and all they have to work with are going to be these ridges. Such a tricky spot to work ஷிஃப்ட்டா with here. இன்னைக்கு லீவு தல. That's going to நாளைக்கு தான் ஷிஃப்ட். be for them.
6:30க்கு And I see this is run their own. And guess நாளைக்கு what? காலையில லெக் கிளாஸ் They போடணும் did லெக் not take a போடணும் single shot how are because you they're fine distracted bro by நீங்க Genesis. My 27 பேர் oh பார்த்து my, நீங்க லைக் it's பண்ண really நண்பா exciting. They're still focusing on position. Does Genesis ஓ pull? And seems like they are going to do அப்ப that. பாரா Now Genesis, as you mentioned, inching closer and closer, but look at the radar. பாயா மறுபடியும் காதல்ல விழுந்திருக்கானா Waiting. Goes out from Venom. இதுக்கப்புறம் நோ காதல் Information, waiting for an opportunity to strike and waiting for காதல்ல the team விழுந்தா joining the மோதல்ல fray. முடிஞ்சிச்சு சோ They வேணான்னு have, இருக்கேன் and well, he tried, looking to see if they can breach the circle from the northern side. Viper spots them out, and well, he ஐயோ finds சிக்கமா the ஏறானுங்களே open team, but அச்சு விட்டானு Viper, வைப்பர் he's surrounded, he's பா choked. பூம் பாம் It's down to a 2v2. Genesis against என்ன the வர்க் players போறீங்க of French வாய்ஸ் ப்ராசஸ் Daddy நண்பா has been knocked out mid. They are going to hope. Look at this. I see they're going wide. நானே மார்னிங் ஷிஃப்ட் மாறணும்னு பாத்துக்கிறேன் இவனுங்க விட மாட்டானுங்க வேற போல என்ன Looking to lob one over. ஐயோ சிக்கமான நேடு Harshil just picked up Daddy, but they're down. 32 பேர் பாத்துங்க Smokes are coming in. Now the second need to Wah! confirm it. They find Harshil. What as the well. fuck? They are getting dismantled. That's a back to back Daddy nades just passed himself up. Now the nades keep piling on, but no connection yet to go in for the reset. Can't seem to find. And I don't think Myth is going to survive this one unless. ஐயோ சரியான நேடு Great ஓய் grenade ரெஜிக்கு அந்த பக்கம் போய் தான் சம நேடு finds multiple. It's a well. That's Yes, the for, play. See that? Admin There's a தூக்கிக்கிறான். little bit of pink getting involved. Well, that's the side of பிரான்ஸ் North போறதா Korea. சொன்னீங்க என்னாச்சு ப்ரோ Get பிரான்ஸ் involved தான் in போல that ப்ரோ fight, maybe a fourth party, but gone ஆல்ரெடி கடன் live. இருக்கு Oh no! மேலும் மேலும் கடன் வாங்க வந்து This is a விரும்பல ball. They make a mad dash into the சம்பாதிக்கலாம் அங்க போனா and Sarang fights back. போணுமா அங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு They lose a man as well. Divine Gaming lose out on Slug and they're down to their last player. எஸ் பவர் Not really looking good for both Godlike. நானே இந்த வேலையை எப்போ விட்டு கேமிங்ல இருக்கலாம்னு பாத்துங்க Victor Sumis. I see they will have an opportunity to catch up. எஸ் பவர் காலி My goodness, S power down. தல ஜெசி சொரு சால அவன As well, he's the last player for Godlike. He needs to outrank the EG. Now forced அப்ப இதுக்கு முன்னாடி காதல்ல இருந்திருக்கானுப்பா pocket, but it doesn't matter. Joker கண்டிப்பா spots him நண்பா out first. இதுல என்ன Godlike டவுட் gets eliminated. Divine Gaming காதல்ல still இருந்து அடி surviving. வாங்குனது தான் நண்பா Last அதிகம் man standing, the hopes and dreams on this, like, young அடி man. மேல் அடி நண்பா அடி மேல் அடி For Divine வந்து Gaming to try and வாங்கி pull through and இப்ப catch up. வந்து ஒரு தெளிவு It will வந்துருக்கு come down towards the last அந்த game. தெளிவு அப்படியே மெயின்டைன் But பண்ணிக்கணும்னு as இருக்கேன் of ஓகேவா yet, he's surrounded. Victor Summers with the hunt away, spots him out. Knight சரியான ஒரு நேடு the opener. He needs to do everything he can. But right on the radar, we've got a third party for ஏய் அவனுங்க நேடு போடா இல்லையா Summers. Checking door to door. Knight ஏய் லெஃப்ட் பிக் மஜாவா ஆச்சாம் ப்ரோ ஆனா லைட்டா டைமிங் மிஸ் பண்ணா ப்ரோ Needs to find an opener, but even he Welcome will back, buddy. fall. Godlike and Divine Gaming bounce சோலோவா out at இல்ல the same அடிச்சு time. விட்டானுங்க அவன Barely enough a point, and the gap still remains சோலோவா the same. Godlike still ahead. வெல்கம் It பேக் will படி come down towards the last game to வெல்கம் decide பேக்லாம் who சொல்றது will தான் lift ஓகே the தான் trophy. It was 6 பேக்கப் points வந்து கிரியேட் before பண்ணனும் they நான் snap up அதுக்கு முன்னாடி and Divine அதுதான் Gaming. மெயின் டாஸ்க் Either it will be DG or it will be Godlike as well. ஜானத்தன் With an official trophy. ஜானத்தன் I don't know when was the last time we saw him win an official and Godlike. This will Tani. be their first official Oi. trophy ever. They என்ன are ப்ரோ அப்படி here, ஓடுறானுங்க கெட்டு கெட்டுன்னு almost on the verge. இப்படி ஓடுறானுங்க ப்ரோ மீன் மாதிரி What seems like a million prayers being answered at the same time. Yeah, but at the same time, S Power is looking for his medal. ஜெலியை as சூர் well, ஓட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ considering that he lifted last year's BGIS trophy. நம்ம ஆட்கள் மஜாவா சோன் எடுத்துருக்காங்கப்பா Could be the second as well. It has been a Coach phenomenal ஆகிடு run படி here for S Power. கோச்சா But let's see. It will come down towards the final game. It's going to be a do or die between those two ஹா teams. எனக்கு But கோச் let's ஆகலாம் see இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல what's at stake here for the பிளேயர் second ஆகணும் தான் team. இன்ட்ரெஸ்ட் OG and so still surviving in this game. ஆனா பிளேயர் ஆனா இப்ப அடிக்கிறாங்க For the second ticket. OG trying to ரெட் defend and ஜென்சி stay எஜ்ஜி on கேம் the பிளே top. மஜாவா இருக்கு Soul trying to breach into top 10. ஆர்ஜியா Look at the points RG difference between Gens. Soul and Genesis. It's only 5 points difference. A very crucial match between OG and Soul. ஐயையோ OG now right on the edge of the zone. நீ லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் ஏன் லைக் பண்ணிட்டு பார்க்க மாட்டீங்களா சூறையா லைக் பண்ணி கொடுங்க And they don't have ஜானி லாஸ்ட் முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் போயிட்டு கார்டு லைக் பண்றான் ப்ரோ I think Orangutan, considering how far they are from ஆனதே அவங்க just sacrifice AK ஜெயிக்காதுன்னு சொல்லாம சொல்லிட்டானுங்க those few extra frags. And as we spoke about it a few moments ago, I think for ஜானியை கலாய்க்கிறானுங்கன்னு சொல்றியா try their level best to finish inside. புரியல என்ன சொல்றீங்கன்னு Victoria Sumis spotted out. I think அக்பா நான் போயிட்டு அது பார்த்தேன் already eliminated from the match, especially the players of Divine Gaming are going to be praying that
ஜானி இல்லாதனால தான் அந்த டீம் ஜெயிச்சதுன்னு சொல்ல வரீங்களா? Now finds the opener. Wizgod takes the ஆஜி சரியான நடு. ஐயோ ஐயோ. That's going to be another point for OG. Then they make it to top 6 in the. It will come down to one second ticket, but OG, they're actually doing the impossible. This is OG. சோல் 92 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்களே அப்போ கூட. But it's not over yet. AKOP almost getting shot down. It seems like on the finish field. மட்டமான ஆளு ஜி. Taking நல்லா தான் ஆடிருக்காங்க. AKOP. And they're slowly slipping bit by bit. உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது. On screen TAG making lives கொஞ்சம் பிரைண்ட் பண்ணா சரியா இருக்கும் படி. Wow, TAG is just there making டாக் தான் unexpected change game change படி. அப்படியா? Everyone they can get their eyes on. Reckoning Esports, although an update eliminated from the டாக் ஆடுனதே for Godal to win today. அப்படியா? They are victorious. Sermons up against God's Reign, and they have an opening to work with Aquinox. Oh, he cooks up that Yo, yo. the last second. Venom there is absolutely GDR back to form G அப்படின்றானுங்க. falls as well, and God's Reign out of nowhere have the ஸ்கின்லாம் பக்காவா இருக்கு. Justin, that's a new kind of anchor. அப்படி தான் சொல்றாரா? Oh my goodness, God's Reign pushing up in the standings. ஏய் ஜானதன்லாம் கலாய்க்காதீங்க. ஜானதன் அடிக்காத கப்பே கிடையாது. புரியுதா? அவன் வந்து ஒரு மாதிரி அவன் இந்த கேம்ல. Same can be said for OG, same can be said for Soul, same can be said for the rest of the pack. It's still very volatile for the top 5. ஜானி வந்து நேஷனல் கப் அடிச்சிருக்காரு. இன்டர்நேஷனல் போயிருக்காரு பட் கப் அடிச்சது இல்ல. ஜானி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி. It is a story that, and I think whoever claimed everybody like and subscribe button நண்பா. 8 teams remain, 23 players still alive, and this is just the penultimate game. What follows ஐயோ சிக்கோ will be the ultimate showdown, the ultimate அடிச்சு விட்டானுங்க இப்போ டாக். Bgmi that you will get to witness. வரட்டா மாமேன் போய்ட்டான் கார் எடுத்து. Still looking to see if they can get themselves to the podium. A man from the side of TAG falls, jelly into the arms of Soul Eagle, இந்த போஸ் and also gets sent back to the lobby. புரியல கமெண்ட் புரியல. ஏஸ் டூல்ஸ் ஐயோ ரீப்பர் நாக்கு 2 நாக்கு டிடில. Justin picks him up. 12 points on the board for God's Reign, and now Soul gali GDR கிட்ட சூர cross on over to the podium. Aim God keep him dying means Soul may have just messed up. Yo may have messed up their trip to Paris. It will Chico. come down to one final game, but and he's still OG there in the top 5. They need a chicken as well to pull the lead. ஜானிக்கு வந்து 25 வயசு ஆயிச்சு ப்ரோ. இப்போ going head to head 24 வயசு ஆச்சு நினைக்கிறேன். 90 வயசு அவனுக்கு கரெக்ட்டா 24 வயசு அவனுக்கு. But he's still dominating the lobbies. OG hearing all these commotions is going to take advantage to sneak in, but this circle is going to be bro has some exceptional skills. Looking for a miracle run themselves. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து டாக் எதுல முடிச்சிருப்பாங்கன்னு கெஸ் பண்ணுங்க. ரெண்டே மேட்ச் தான் ப்ரோ வந்திருக்கு. For that podium finish themselves. எப்படி அஞ்சாவது முடிச்சானுங்க? அது லாஸ்ட் மேட்ச் நெக்ஸ்ட் மேட்ச். What the fuck? How come it's top 5 buddy? They reposition for the zone. எனக்கு ஜானியை பிடிக்கும். ஜானியோட கணிசா தான் பிடிக்காது. அவனுக்கு லூசு கூதிங்க. Yeah, they really need to recover, but Juicy. Equinox down low. They need to patch himself up. Yeah, they really need to recover. அப்பா செமையா சம்பா ஏம் பாரு. சூர்யா சம்பா 1 HP ல 1v3 ப்ரோ அது. Equinox down low. They need காட்டவே இல்ல ஃபைட்ட. 103 கிலோ வந்திருக்கு ப்ரோ அவனுக்கு. Shot in the face, and Team.Tamilas another point gets claimed. வாடா எம் காட்ரா அப்படின்றான். 12 players still alive. Vista Esports. எம் காட்ரா ரீப்பர் எக்செப்ஷனலா அடிக்காங்க நினைக்கிறேன் இந்த டோர்னமென்ட். Team.Tamilas well, they're going to bleed out soon, so there they go. புஷ்டான் ஜெஸ்டியர் சாம. Last second. That's a great move bro. That's a great move bro. Let's go baby. Team.Tamilas they do manage to bring Justy back into the action, but I see as we see God's Reign inside of the top 4, the podium. இது 35 people பார்த்து நிக்கிறீங்க நண்பா, லைக் பண்ணி பாருங்க. Such an unfortunate run here, but God's Reign need a chicken dinner. They won that podium finish, and I guess that's going to be the objective for them. But for OG, a chicken dinner right here means that they will be secured in the top 5 at least somewhat. It will come down towards the final game. ஐயோ எகுறமோதே நான் as of yet, Westgard getting taken down. Finish. He's going to try and get as many points. Knock finish அப்படின்றான். Knock finish. Second ticket is the objective here for OG. And we talked about OG shenanigans. It is happening here, Johnny. It is truly happening. Yeah, I agree with you. I think it is happening. I think it has already happened. OG is going to be in the top 5. And based off of where the players of Soul are, there was already like a 14-point difference between the two sides. Yeah. 14, my apologies. 16-point difference between Soul and OG.
And considering it's just the last map remaining after this, it will be a very difficult recovery. Unless Seoul wins the chicken and OG goes out with 0 points, I don't think Seoul will be able to qualify for EWC as well. It's going to be tough here. Like, Seoul needs to be top 10, and if OG is 6th position, Seoul is going. Yes. So OG needs to be in the top 5 in order for Seoul to be kicked out. In order. It's going to be tough. It is going to be close. It will come down towards the final match. ஏய் என் தலைவன் பாரபா என்னன்னா அவனை பார்க்கவே முடியுது இல்ல குளோபல்ல பாரபாய் ஃபேன்ரா நானு எங்கடா என் தலைவன் So OG is already on the 5th, so the ship might have already set out for sail. குவாலிஃபை ஆனாங்களா இல்லையா ப்ரோ பாரபாய் டீம் இதுதானே ஐயோ ஜெய்போ கேமிங்கா அதானே ப்ரோ இல்லையா Down to stage 9. This is the end game. God's reign, and then the last match. இந்த மேட்ச் டின்னர் தல ஜோன் இருந்தா ஹீல் எடுக்க போய் லாஸ் ஆயிடுச்சு ஐயோ கருப்பன் வரா வலியடு லாஸ்ட் மேட்ச் சூர்யா சூர்யா கேம் ப்ளே பை ஏபெக்ஸ் அப்படின்றீங்களா சூரஃபைட் சூர எம் கார்ட் நாக்கு ஐயோ சிக்கம் படி ஏய் செத்துட்டானா எம் கார்ட் டேய் செத்துட்டானுங்க ப்ரோ ஜஸ்ட் எங்க ப்ரோ வாட் தி ஃபக் என்ன நடந்துச்சு இப்போ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே இங்க ஓகே ரெண்டே பேர் தான் இருக்கும் And then the last Aru. Oh my goodness, he's trying his best to survive as well. Aru single solo survivor. Oh boy, Aru. He's going to try and make அவன பிரஷர் பண்றான் நம்ம ஆளுங்க ஓஜியை பிரஷர் பண்றானுங்க JDG yes JDG குவாலிஃபை ஆனாங்களா இல்லையா DWC க்கு தான் தலையில கூட்டுவாங்க பேர பாய் டாப் ஃபிராகர்ல பாக்கறதே இல்ல நம்ம எந்த பொசிஷன்ல தான் ப்ரோ ஜோன்ல மேப்பை பாரு ப்ரோ ஆமா ப்ரோ இருந்திருக்கும் ஆனா சிக்கமா என்ன ஆயிருக்குனா செத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஆட்கள் ஏன் அப்படி செத்தாங்கன்றது தான் தெரியல சரி கில் எடுக்க போய் தான் செத்துருக்கானுங்க ப்ரோ எது கேம் அப்படி ஓடுறான் டுப்புன்னு ஜஸ்டியுமே கவர்லே இல்ல ஜஸ்டியுமே அந்த இடத்துல அந்த கல்ல இந்த கல்ல அடிக்க முடியாதோ அவன் பாத்துருப்பான் ப்ரோ வந்துட முடியாது இல்ல கஷ்டம் நயா ஜோன் இது பி ஜோனா இருக்கு கஷ்டம் ப்ரோ ரெண்டே பேர் தான் ப்ரோ இருக்காங்க எப்படி ப்ரோ டின்னர் மேட்ச்னு சொல்றீங்க வசிஸ் எக்ஸ்போர்ட் டின்னர் வாட் தி லாஸ்ட் மேட்ச் பாப்போம் நம்ம லாஸ்ட் மேட்ச் ஏபெக்ஸோட மேட்ச் அப்படின்றீங்களா வாட் தி ஃபக் அப்படின்றீங்களா சின்ன மிஸ்டேக் பெரிய லாஸ் அப்படியா எனக்கு பெரிய மிஸ்டேக் மாதிரிலாம் தெரியல அது அந்த இதுல என்ன பண்ணிருப்பீங்க நீங்க எனக்கு புரியல மேபி ஜஸ்டி வேணா இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணி ஆடி இருக்கலாம் அவனுக்கு ரெண்டு பேர் ஃபைட் எடுக்க விட்டு ஜஸ்டி லாஸ்ட் அடிச்சிருக்கலாம் ஆனா அது ஜஸ்டிக்குமே ஜோன் க்ளோசிங்ல இருக்கே ப்ரோ எனக்கு சத்தியமா புரியல மேப் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தா தான் புரியும் lacking way far back in the overall standings. Whoa. Yeah. It's also the race towards the second slot of EWC. The fight between OG. Hey, nalige Monday. Oh my god. Sister Esports this time. Crazy, bro. Really chasing down to Roman. Roman on the bug is going to try and really try and run. No troubles, no chance for TD there. அதுதான் நானும் சொல்றேன். அவர் டின்னர் மேட்ச்ன்றாரு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே அவங்க மூணு பேர் இருக்கானுங்க ஜோனோக்கு கடைசி ஜோன் க்ளோஸ் ஆயின்னு இருக்கு நண்பா நண்பா லைக் பண்ணாம பாக்காதீங்க நண்பா லைக்க சூர விட்டு பாருங்க நண்பா ப்ரோ நீங்க எந்த டீம்ல ஆடுறீங்க மிஸ் தி ஹோல் டீம் ப்ரோ நான் எந்த டீம்லயுமே ஆடல ப்ரோ இப்போ கண்டக்ரேஷன்ல இருக்கேன் ப்ரோ நான் வந்து ஜிம் டாக் போலாம்னு இருக்கேன் தல நானும் ரொம்ப நாளா சொல்லிருக்கேன் டென்ஷன் ஆயிராதீங்க டாக் 14ல இருந்து 5th மேட்ச் 5th லாஸ்ட் மேட்ச் வாங்க மைக் ப்ரோ அதுதான் எல்லாரும் சொல்லுறாங்க அதான் பார்க்க போறேன் நான் போய் பார்க்க போறேன் 9 பாயிண்ட் தாங்க லாஸ்ட் மேட்ச் இந்த மேட்ச் கட்டா லாஸ்ட் பிஃபோர் மேட்ச் மிராமர்ல டிடி 9 points we got with the position points 115 க்கு வந்தோம் நம்ம 106 ல இருந்து பாத்தீங்களா பெருசாலாம் லீட் இல்ல பட்டா 13 பாயிண்ட் லீடு #3 க்கு நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு 2 மேட்ச் நல்லா ஆடினா கண்டிப்பா டாப் 3 அசால்ட் நம்ம 8 பிட் மேன் லாஸ் இல்லாம கிளியர் பண்ணிருந்தா டின்னர் மேட்சா இருந்திருக்கும் மேபி இருந்திருக்கலாம்
8 பிட் போயிட்டு ஜென்சியை வந்து குத்திருக்கானுங்க. ஜென்சியை அழிச்சிருக்கானுங்க. அப்படி இந்த மாதிரி 100 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க ஜென்சி. சைலோபி like next to each other. It's going to be in a crazy fight. Our production knows how to tease the crowds. That bird's eye view. As soon as Soul and Godlike came close, people in the arena were like, "Are we getting to see a classical once again?" Reaper knock. What the fuck? Justy. What the fuck? Justy gets knocked out as D-Drox comes around from the corner. மித்தி கூட ஃபைட் எடுத்துறானா? Daddy survives. மித்தி தான் லாஸ்ட் 62 பாயிண்ட். மிஸ்டர் ஏஜல் பாருங்க அப்பயும் கூலா இருக்காரு. ஃபேஸ் ரியாக்ஷனே இல்ல. ரெண்டு மேனஸ் ஆயிருக்குது. அப்படியே போயிட்டு இருக்காரு. You're fighting for a region, you're fighting for pride. Team.Tamilas, they've been in the grand finals for a while, they've been in the circuit for a while, but they haven't been ஏன் பட் சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கான். ஹேர் கட்லாம் பண்ணிட்டு. A podium preaching it's a little bit on Godlike once again. Godlike Divine Gaming a little bit far away from the tag வெரியான மலை ஏத்திருக்கானுங்க bro. இப்போதான் புரியுது. Godlike right at the making entry is this completely uninhabited space. That what happens, everyone's going to collapse. அந்த ரிஜ் ஏத்திருக்கானுங்க பாருங்க. சரியான ரிஜ் அது. Exactly. We are going to be seeing and speaking of that இங்க பாரு இவனுங்களே டைரக்டா திருப்பி ஓஜி குத்திட்டாங்க. ஐயோ ஐயோ டேய் என்னடா குத்துறீங்க டேய் என்னடா பண்றீங்க? Bro what the fuck was that bro? நாரா மூஞ்சில போய் குத்துறான் bro. Disappointing for all of the fans out there. They did celebrate. என்னடா பண்றீங்க இப்போ? Qualified. Semi-finals of course. பிளைண்ட் புஷ் பண்றானுங்க. Let's just say it was a forgettable. மிஸ்டர் ஏஜல் ஒட்ட கீழ இருக்காரு. மெத்தல. But Orangutan, their job is still going to be set. 4 eliminations being found. They are in the top 5. OG might just be able to pull back the recovery of a lifeline. This is something unheard of. This is something unmatched. என்ன வாத்தி லைவே முடியாம ஓடினே இருக்கு. Struggling. என்ன கதை அது? கரெக்ட் கட் ஆயிச்சா? on the flip side. Starting this fight against Myth official, D-Drox found out harshly in the backlines. Nanba, when you did you 1v4 Soul where the 4 No, 3 players bro, Soul அந்த டைம்ல 1v3 தான அது. Now they are just turning into merciless demons, Necro. Exactly. Looking for the cherry on top of the cake. Hey, Samanade. Person as well gets sent back to hell. டாஜ் பண்ணிட்டான். 40 பேர் பாத்துனீங்க. லைக் பண்ணி பாருங்க சிம்பியா. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 200 லைக்ஸ். சூர்யா லைக் பண்ணுங்க. ஜி Genesis Esports as well got taken out pretty early inside of the game. So far it's been quite a slow game in Miramar, but it makes a lot of sense as well. It's the calm before the storm. அந்த 8 பிட் தான் நம்மள ரொட்டேஷன்லயே வரானுங்க bro. இல்ல நிறைய டைம் பாக்குறேன் நான் 8 பிட் அடிச்சினுறான் வந்து. இந்த புஷா பாருங்க. இந்த புஷா எனக்கு புரியல. எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நான் புஷ் அது கனா பின்னால இருக்குது. மூஞ்சில திருப்பி குத்தி கொம்மாலாச்சி. சூர ஓட்டுறானுங்க. மிஸ்டர் ஏஜல் வெறியா போய் பத்துட்டாருப்பா. இல்ல நான் பத்துறேன்டாரு. டாகுக்கு தாங்க ஜோன். ஓகே வாட் வாஸ் வாட் இஸ் அட் டைம்? மார்டல் வைப்பர் யாரே ரெகால்டோஸ் இருந்தானா இல்லையே அந்த டைம்ல. மார்டல் வைப்பர் bro what the fuck OG Soul lineup bro அது. அம்மன் இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ரெகால்டோஸ் இன்னொருத்தன் வைப்பர் ராணக்கா ராணக் ஓவேஸ் வைப்பர் ரெகால்டோஸ் இருந்தாரான்னு தெரியல. நான் அடிச்ச டைம்ல ராணக் ஓவேஸ் ரெகா மாடல் வைப்பர். 7 points. They're trailing by 7 points. It's not going to be easy to overcome that. You cannot just get 7 eliminations and proceed forward. You certainly can. But in terms of practicality, I've never really seen that happen. Divine Gaming, of course, will be. நம்ம டீம் கிட்ட புல்லட் இல்ல ஜி. மிராமால லூட் அடிக்க மாட்டறாங்க ஜி. ஏன் சைடுடா லாங் ரொட்டேஷன் போறோம்ல நம்ம லாஸ்ட் லேன்ஸ் வந்து. அங்க இருந்து இங்க வரணும்னா நம்ம சீக்கிரம் கிளம்பற மாதிரி இருக்கு.
ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ராப் வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு 2 ட்ராப் வச்சிருந்தா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். அப்போனா பாயிண்ட் கொஞ்சம் வரும், மேபி கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இந்த சைடு ஒரு ட்ராப் வைக்கணும், அந்த சைடு ஒரு ட்ராப் வைக்கணும். ஃப்ளைட் பாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றினா மேபி, ஏன்னா ஏஸ் பிளாக் அப்படி தான் வச்சிருந்தாரு. ஸோ அது வேணால் ட்ரைவ் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் மேபி. இவங்க லாஸ்ட் மினிட்ஸ் மட்டும் தானே எடுக்கிறாங்க, வேற எங்கேயும் எடுக்கிறது இல்லை. எடுக்கிறாங்களா? மெசேஜ் உளுந்து நான் கேட்டாரு. ஏய் வாட் தி ஃபக் ஸ்னாட்டிக் ரோனக் ஜி லைக் பண்ணுங்க ஜி, லைக் சூரா பண்ணமா சூரே லைக் பண்ணனும். இப்போ 130 லைக் போணும்னா என்ன பண்றது? careers, years of grind, hopes, dreams, everything is on the line. People looking at them, fans நாளைக்கு போணும், லெக் போட்டு மண்டே லெக் போட போறேன் நானே. எவ்வளோ நாள் தான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிட்டு காண்டா இருக்கு. 2 வாரம் ஸ்கிப் ப்ரோ, 3வது வாரம் ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. Godlike literally does not even need to do anything. The circle discipline is missing, brother. They certainly don't need to move right now, but I don't know, Necro. I'm kind of uncomfortable with Godlike. I'm kind of uncomfortable with Godlike அம்மே. புரியல எனக்கு. 45 பேர் பாக்குறீங்க, ஆனா லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்க. ஏன் அப்படி பண்றீங்க? சூர்யா லைக் கொடுங்க. Trying to walk in this divine gaming, trying to walk in. There's 7 gods, there's Victor Summers. Do you really believe Godlike can fend off that much aggression? Understand one thing, my friend. Understand bro. Tomorrow live இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. டுமாரோல இருந்து ரெகுலரா வந்துருவேன் நான். இதுக்கப்புறம் ஈவெண்ட் எதுவும் இல்ல. நான் இது பிஎம்பிஎஸ் ஈவெண்ட் நான் வரல. பர்மிஷன் இருந்தா நான் போட்டுருப்பேன் லைவ். பர்மிஷன் இல்ல. எனக்கு எந்த டைம்ல லைவ் வரணும்னே தெரியல. நான் வேற கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன் இந்த வீக். நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன கதைன்னு தெரியல. ப்ரோ டிடி இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆல்ரெடி பண்ணிருக்காங்களா? பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. ப்ரோ நம்ம நம்ம டீம் ஃபார்ம்ல இருக்கு தல. இதுக்கப்புறம் ஒரு கப்புக்கு எய்ம் பண்ணணும். கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ் போதும். எஸ் அம்மன் மோட்டர்ல வைப்பர் யூசி கிளட்ச். எனக்கு சோல் ஓஜி லைனப் தான் பிடிக்கும். மாடல் லைனப் நல்ல லைனப் ப்ரோ. அந்த டைம் வருமா? 2019 டைம் வருமா? திரும்ப கிரியேட் பண்ண முடியுமா? டைம் மிஷின் இருந்தா கொடுங்க, நான் போய் கிரியேட் பண்றேன். சுத்தி விட்டுறேன் நான் டைம். நாங்க பண்ணாத தப்பெல்லாம் அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு கப் அடிக்கிற மாதிரி மாத்திடலாம் டைம். என்ன சொல்றீங்க? பேக் போயிட்டு மஜாவாயிடும். அந்த கர்ஸ் முடிஞ்சிடும். Divine Gaming taking those shots against 7 gods, and now 7 gods they seem really weird. Whoa. What the fuck? Got the tree as the cover. Divine Gaming 46 பேர் பாக்குறீங்க ஜி, லைக் பண்ண பாருங்க. Rex Boy still standing. ஜிடியா நியூ நாக். நம்ம ஆட்கள் வந்து காலி ஜி. எப்படி மிஸ்டர் தான் செத்தாரு லாஸ்ட்ல. அதுக்கு இன்னொருத்தர் Nebula. Opposite இருந்து சூர விட்டுங்கறானுங்க ஜிடிஆர். Trying to battle it out. It's not easy. They are gasping for space. They really want to come in once again. Delta PG can't really do it. Equinox falls as well. GDR gali about to give his life away. Holy shit. Of Cotrin. Inside of Bmps 20. BS is getting top 3. BS is really hurt. They're down 2 players. Soul as well is right there around the proximity too. Tag got 4 kills. Take a fight against the players of 7 gods, but 7 gods they're getting hammered from the back by Divine Gaming. Rex Boy falls apart. எப்படியா 4 கில் தான் வச்சிருக்கானுங்க இப்போடிமே? எப்படி நீங்க எனக்கு புரியல. எப்படி 5th வந்தானுங்க அவனுங்க? இன்னும் எவ்வளவு கில் அடிக்கணும்? 99. தா 20 பாயிண்ட் அடிக்கணும் bro. இன்னும் looking to apply more name pressure. got place only out. Because they know they're on the verge of cracking apart. What the fuck? They somehow are almost on the verge of getting that reset. Rani knock again. So loud na. What is fighting with Nebula? God will start getting in Ice Soul. Oh my God! Soul is Nebula. Sorry, OG is Nebula. Achi running, mati kana pina achi running. Yo, iska knock hai. Kratos versus Satanki. அங்க ராணி போட்டு சீரோட இருக்காரு சோல. ஐயோ அப்பா சரியான ஷாட். வந்தானுங்க வெறியாங்க. என்ன தல என்ன மாதிரி வந்தாச்சுங்கறானுங்க. அம்மால போடி சொருவிட்டானுங்க கண்ணக்கில்ல. வான்றானுங்க. யோ 6 கில் தல. சுரேடான தல. அப்ப லாபியே வைப் பண்ணிருக்கானுங்க தல அவனுங்க. ஐயோ சிக்கோமா ஆடி இருக்கானுங்க. வல்லத்தான் ராணி நாக்கு.
So many fights breaking out at the same time in Vasista Esports. அடுத்த புஷ் நினைக்கிறேன். Be knocked out. ஜானதன் பேர் ஒருத்தனை டார்கெட் பண்ணி அடிச்சிருக்காங்க. This is not going to be a convention center anymore. It's going to be an absolute சரியான நெடுது. ஓமாடி. You can see it happening. They can sense it coming as well. கடைசி வரைக்கும் அந்த கப்பை பார்க்க முடியாத படி. எனக்கு என்ன சொல்றது தெரியல படி. ஐயோ அஷி ஹைட்ரோட கில்லு பா கில்லு குவிது 3 கில்லு 1 2 3 கவுண்ட் ஆகுது கில்லு. ஆனா விட்டான் டேய் டேய் Divine design the cup, bro. Even Soul was eliminated. The second slot for EWC is already decided. Insane stuff. Vasista Esports. Aimbot is knocked out, and what a nade that was. Oh, fuck. Aimbot, he's gonna feel himself getting absolutely numbed out now. And Victoria Sumis, they decide to pull back from that situation. As time keeps on ticking. It just seems like godlike. They might just be inevitable. Oh. The unthinkable right now. Victoria Summers still trying their best to snatch away the podium spot away from God's reign. No, 12 கிலோ வரணும். Storylines after 14 கிலோ. And all of these லாபியே அழிச்சிருக்கானுங்க அப்போ. Divine Gaming. அழிச்சி டின்னர் அடிச்சிருக்கானுங்களா? The competition 19 players left alive. Easy கஃபர் காடல்ன்றானுங்க. சௌமே 3 1v3 அடிச்சிருக்கான். ஜி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஜி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Who is it going to be? Divine Gaming or Godlike? Godlike is walking away with a lot of points now, 160 on the board. Oh. Also managed to acquire 4 finish points. I don't knock வச்சிருக்கான் bro. கம்ஃபி ஆவல. கேரி ஜார் knock வச்சிருக்கான். Is it possible to get the revival back upon the Mafia? Maybe the answer is going to be no. The Blues on the move. It's not going to have mercy on anyone. என்னடா நடக்குது? Get the revival on the fallen player. Oh my god, look at Ninja Boy though. He has got the crosshairs on. Surya like பண்ணுங்க. Come on. 14 more likes 150. Divine Gaming, this was your tag starting to lose. This was your trophy. Tag மட்டும் அப்ப நல்லா ஆடினானுங்க. கப்பே அடிச்சிருப்பானுங்க. 85 points starting the first day. 50 plus in the next day itself, and now all of a sudden you are trailing by 11 points. What has gone wrong? What has gone wrong? What did go wrong for Divine Gaming? What has gone wrong? On the other side, they feel. Thaniki zone mein liye tag ke. They're strong right now. They are outside the circle, but the same can be said for Divine Gaming as well. Just one team inside. It is going to be reckoning, Necro. And even the circle moved away, as you mentioned. Now finally, Godlike, they need to be on the move, and that's when Divine Gaming can apply. Whoa, yeah. Divine Gaming, who is it going to be the first one to move? If Godlike moves outside of that compound, they will be eliminated. If Divine Gaming is on the move, Divine Gaming will be eliminated. Victoria Sumis as well, now shifting their focus on Godlike. 2 teams pinning Godlike. No, Jonathan is Hamza aliya sara. Godlike has got no aim knock it. Finish it. Reckoning Esports as well is getting dismantled as Victoria Sumis, they advance towards the better spot. Now they control the best spot in the circle. This is the climax that we expected from Bmps 2026 Grand Finals. Ladies and gentlemen, we've got 4 teams left alive. Divine Gaming. Godlike 16th position and they won it. Trying to make it inside. That's a comeback. Trying to fight for the 3rd spot, and then of course you've got Team Apex Gaming. Oh. Divine. Slowly. Yes, knock it. Finish it. Smoke path has been laid in. Godlike want to strike first as Victoria Summers, they are bleeding. Scary Jord has been knocked out. Mafia has been knocked out as well in his power. He is falling. Hey, எல்லா கில்லும் டாக் எடுக்கறானுங்க bro. Can do something magical, Necro. Both the teams out in the open. Godlike is way too hurt. Manya. சமனேடா இது. ஜெலிகிடந்து. அச்சினே இருக்கறானுங்க டாக். டிவைன் அஸ்தானுங்க. Slowly and steadily moving up from the edge. But DG hasn't really got their sights set on the players of Godlike yet. A 3-man squad from Godlike against the 4-man squad of Divine Gaming. TAG from the back now trying to apply more pressure from Victoria Sumis. Jelly might just crumble under this pressure. What the hell? Jelly's in the close proximity. Admin oda asa Jonathan கூப்பிட்டு ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அப்படியே It seems like it's being controlled by TAG, but they've got no idea that VS is right behind him. They certainly have not. சமனேட் அது ஓயோ மிஸ் ஆயிட்டான் நான் கோஸ்டாம் bro ஒருத்தனா ரைட் ஒரு திரும்பி இப்படி ஆடுறான்
ஹைட்ரோ லைபிலிட்டி ஆந்தானே ப்ரோ அந்த டீம்ல. Divine Gaming in the back lines gasping for அடிறானு ப்ரோ எல்லாரும் மேஷா ஒத்த அடி போடு எல்லாரும் சொல்றானே இதல. like it's illuminated as Divine Gaming. இப்ப ரிஃப்ளெக்ஸ் வரும் நினைக்கிறேன். Comes down to Omega Ninja Boy. TAG versus Divine Gaming. எஸ் பாருங்க. சாத்த மூடிட்டு உட்கார்ந்தானுங்க பின்னாடி. எங்களுக்கு பொசிஷன் வந்தா போதும் சாமின்னு உட்கார்ந்தானுங்க. If they do end up winning the game, Divine Gaming will take away the championship. அந்த இடத்துல பாருங்க எல்லா டீமே அவங்களா வச்சிருக்காங்க டாக் தான். Slug is taken down to barely any sort of HP. The man surviving on. அவ்வளவுதான் காலி. Apex Gaming பஞ்சர் ஆயிச்சு. செத்தானுங்க. டேய் படுத்து அடிறானுங்க நண்பா. அவ்வளவுதான் நண்பா. One big man taken out from Divine Gaming and now it seems 16 கில். ஐயோ another man falls apart. 20 கில். Gaming eliminated from the game. The champion have been decided. What the all the efforts, all the hard work. எங்க உட்கார்ந்துங்கறான் பாரு bro. Like they did it. They've done it. யோ ஜனதன் நாக்கு. Bgmi royalty. They question the fact that the throne is being left vacant by the king himself. They question the fact that the trophy cabinet was vacant and godlike esports finally announce themselves in front of the nation as the king provides a final assist and the prince claims it all home. Godlike are your champions, ladies and gentlemen. Bmps 2026 Grand Finals. What a moment. They started at the bottom and now they are at the top. They came carrying the weight of expectation, a burden that has been broken many before them. But greatness is not measured by pressure avoided. It is measured by pressure conquered. And tonight, hey gaming channel கொடுத்திருக்கானுங்க bro. No longer chasing history. எப்பவே ஆபீஸ் சார் தான் bro இருக்கும். The crown is theirs. Take a bow. BMPS trophy belongs to godlike esports. What a phenomenal. godlike அவள ஃபேன்ஸே இருக்காது இந்த வாட்டி. What a phenomenal. ஜானதனே இல்ல இதுல. They finally will take the crown. 32.1 match வா தல சூர தல அது. Celebrating together. It feels like a full circle moment. Necro Jonathan standing there finishing down Divine Gaming when it mattered the most, when it seemed like Divine Gaming வந்து வின்னர் அடிச்சிருந்தாலுமே வாய்ப்பு இல்லல. performs once again. அப்பா காண்டனுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் காண்டனுக்கு. Another trophy for himself, the first one ever in the history of Bgmi for godlike. What a performance. காண்டன் பயங்கர குஷியா இருப்பார்ல. Today's day does not even feel real. What we witnessed today is absolutely out of the world. காண்டனை கையிலே பிடிக்க முடியாது. Godlike, what a crazy explosive game. ஒரே நிமிஷம்ல From them, the expectations finally delivered. Godlike standing tall on top of the peak and looking down. ஜிங்கன மணி ஜிங்கன மணி ஜிஜி புட்டானி ஜிங்கன It's done. பா லைக் பண்ணி பாருங்க நம்ம எல்லாரும். 66 people பாக்குறீங்க. Same the super sub is no longer a super அவன் sub. மட்டமே ஆடுறான். Now a champion. You can see the happiness, the celebrations across the arena itself. Godlike Esports has done it. My oh my, who would have thought that Godlike Esports ஆகாஷ் bro lift the trophy. ஏ மாடவே காண்டாகுது bro. ஏன் bro? You can see Same just celebrating his family, an emotional moment. Who would have thought that they have done it? I know, right? Everyone from Godlike is there to witness history being made by these four handsome gentlemen. कुछ भी नहीं यार, बस मानने पे भरोसा था. लोग सोचते थे कि बार बार मानने के पास क्यों आता है. And here I am, here we are with the trophy. 2023 में BMPS जीतने के बाद बोला था कि एक ही सपना इंटरनेशनल जाना है और अब हम जा रहे हैं. वो भाई ये लैंड पे बस एक ही चीज़ थी कि घर वालों के सामने ट्रॉफी उठानी है और ये ट्रॉफी मेरे फैमिली के नाम. और एक चीज़ है, अमर भाई और फ्रंटन भाई को बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत डाउन था फिर भी उनने मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे गॉडलाइक में लिया था
और ये ट्रॉफी तो भाई मेरे तरफ से अमर भाई और कंटेंट भाई के नाम. மூஞ்சிலே இடிச்சான். Congratulations godlike, एक नए लाइनअप के नहीं ஆத்ம எதுமே பேச முடியல. साथ इस टीम का ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டானோ. एक चीज फैमिली की चीज मानने की बात नहीं है यार. ஓ ஜானி வந்து இது கை கொடுக்குறாரா? क्या रे प्रॉमिस फुलफिल्ड लव यू चलो भाइयों आपको कुछ बोलना है नहीं எதுமே பேசாம மைக் போடுறான். के किया है आपने. Congratulations. King, of course, Jonathan. அவ்வளவுதான் அப்படின்றாங்களா? How are you feeling? I'm just grateful, man. I'm just so grateful to be here because what லக் அழுறான். I see it. I think this was the moment why this line was. I see it suits you, man. That is your stuff. Vanekro, how are you feeling? I'm just grateful, man. I'm just so grateful to be here because what we witnessed today, it's an absolute historic moment. And look at this, right? I mean, they got so close. Divine Gaming, they had the lead for the first 2 days. Emotions now finally flooding out of their faces. Tears as well there because Divine Gaming knew it could have been them instead of Godlike. Because of a few mess-ups, Slug, he tried his best, but in the end, his best was not even close to making sure that he could lift that trophy. Overall rankings now on the screen as Godlike, they literally have a 10 points lead over Divine Gaming to snatch that trophy away. What a comeback from Godlike. They ஏய் டினரஸ் இருந்தா அப்ப டிவைன் கேமிங் ஜெயிச்சிருப்பானுங்களா? started day one on the last place. They were mocked by everyone. வாய்ப்பு இல்ல. Day 2 and day 3, guess what? From the bottom, now on the top, Divine Gaming completely shut out. Another emotional run for Divine Gaming. Another step up for them. Another ஓஜி எங்கயோ முஸ்டானுங்க. சோல் எங்கயோ இருக்கு. May not be the time here for Divine Gaming. Absolutely, and honestly speaking, like we always say, there's like two sides of the same coin. And ஜென்சி நல்லா ஆடுவான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. சொதப்பிட்டானுங்க. ஜென்சி நெபுலாலாம் நான் ஆடுவானுங்க பண்ணியிருந்தேன். ஜிடிஆர் தெரியும் ஓகே அவ ஆடிடுவானுங்கன்னு. விஎஸ் தான் வந்து வின்னர்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணான் இவன் மேசி. பட் விஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3rd முடிச்சிருக்கானுங்க. பட் பரவாயில்ல, நல்ல ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான் அது. ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் ப்ரெடிக்ஷன். டிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு 2 மேட்ச் தான் நம்மளோட காஸ்ட். ஒரு 20 பாயிண்ட் எடுத்திருந்தோம்னா 46 3rd செகண்ட் முடிச்சிருக்கலாம். இப்போ 10 பாயிண்ட் இருந்தால் பக்கம் வந்துருக்கும். பட் ஓகே, ஓவரால் வந்து ரொம்ப பேடாலாம் இல்லை. 78 கேல் இட்ஸ் ஓகே. பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் தான் லேக்கிங், ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. டேக் பாருங்க, பொசிஷன் பாயிண்ட்டே இல்லை, கில் பாயிண்ட் தான் ஆடி இருக்கானுங்களே. honestly speaking, அதுவும் இந்த லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து தான் அது like we always say, there's like two sides, not so much because they've lost in the KI rankings as well. They miss out on the flight to Paris yet again as orangutan. Well, they miss out on the flight to 75 பாயிண்ட் எவ்வளோ? 75 பாயிண்ட் லீடு. Paris yet again as orangutan finds themselves a slot to TWC qualified teams. for the World Cup. The two teams that represent our nation is going to be Godlike and Orangutan themselves. Wow, what a moment. Orangutan, especially in that last game, it got so close, but they managed to do it. OG was actually trailing Seoul for such a long again. They've got a second shot towards the international stages, and this time OG, they better make us proud. I think they've made us to plan. This is not a ridiculous, almost tears in the eyes of Slug, and I'm pretty sure it's going to be tears in the eyes of Team Seoul as well. Yeah, and it's really here present the try. Like we, and here in Twin Slug, bro, here's a trophy without Johnny.
The a part of already. Well, आज को देखेंगे. Ye like பண்ண பாருங்க நான் பாப்பா தான் 2026. 5 more likes. Jonathan from Team Apex. எதுக்கு இது? And ladies and gentlemen, the eliminator of Team Apex Gaming. All through the rounds. கேம் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க? அதுக்கு முன்னாடி டோர்னமென்ட்ஸ் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. சி ஆட்மினோ டாக். ஆட்மினோ பேசவே இல்லையே. வாட் ப்ரோ வெரி ராங் ப்ரோ. எல்லா டீமும் 4 பிளேயர்ஸ் வச்சு கேம் ப்ளே பண்ணா வேர்ல்டுக்கு மட்டும் 5 பிளேயர்ஸ். கோட் ஜானதனா. சூப்பர் ஜி. அட்மினோ கூப்பிடுவான் அதை பாரியா. யோ கமெண்ட் செக்ஷனே இப்பதான் ஏன் வருது? சாரி கைஸ். இவ்வளோ நேரம் நான் பார்க்காம இருந்திருக்கேனா சாட்டே. 4 crores வித்தவுட் ஜானியா. தஸ்வீர் 10 செகண்ட் பின்னாடி இன்னும். கே வந்து ப்ரீவியஸ் டோர்னமெண்ட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நண்பா. ஆட்மினோ கால் ஜானை. அது தெரியும் பார்த்தனே வந்தானே. With the most number of finishes in BMPS 2026. Scary Jordan சொன்னீங்க. The eliminator medallion goes to Jonathan from Team Apex 155 Gaming. Congratulations Jonathan. Thank you so much Mr. Sachin. And ladies and gentlemen, for the next award, I would like to call on stage Mr. Shubham, brand manager. Award is for the best clutch of the grand finals. And manager Monster Energy India में एक ऐसा मोमेंट था जब हमारी चैंपियन टीम थी इस इंसान के सामने. हमजा अली अजूर सिर्फ एकलौते प्लेयर बचे थे. मंदा चूट போய்டான்டா அவன். 3 लोग அவனுக்கு சாம்பா யூட் போய்டான்டா. The best clutch of BMPS. So Joker Scary Jordan from Victorious Summers. एक ऐसा moment when victory seemed impossible, Scary George said, "Wait a second, I'm still here." So congratulations, Scary George, the best clutch award, and आपको मिलता है 1 लाख रुपए का वो check and a lot to take back home. Overall need Bmps only Johnny. Congratulations, Scary George. अच्छी போய்டா eliminator அழகா. Mr. Shubham. Mr. Siddhant, esports manager, Crofton India, and the award is for the MVP of the finals. In one of the biggest stages, under the brightest lights, ladies and gentlemen, the MVP of the finals is Slug from Divine Gaming. MVP ya. ஒன்னும் புரியலையே. This player rose above the rest and of course will be taking home that title of MVP finals ah. MVP of the finals. Finals. This team kept us on the edge of our seats all 3 days. With 31 finishes in the final, ladies and gentlemen, the MVP of the finals is Slug from Divine Gaming. And Slug will also be taking home that check worth 2 lakh rupees. Well played, Slug. Thank you so much, Mr. Siddhant. And for the next award, I would like to call on stage Mr. Balakrishna, Lead Marketing, Esports, Crofton India. Slug da MVP finals thala. Finals da matter. Adila. Award goes to Adi from Nebula Esports. Oh, best age la. Super. Teammates भी मानेंगे इवन क्या पूछी fans भी मानेंगे कि जब बहुत सारा chaos था इधर भी कैलकुलेट पड़ रहा है best age ले calm of the best IGL of BMPS 2026. He will MVP kills damage survival knockout LCD calculate பண்ணுவாங்க 2,50,000 rupees. MVP வந்து finals மட்டும் bro. Finals யாரல அதிகமா kill அடிக்கறாங்களோ அவங்கதான். Finals kill அடிக்கல ஜானி And now for the next award I would like to call on stage Mr. Karan, Associate Director Esports, Crofton India.
Aran Patak. And the award is for the MVP of the tournament. Ladies and gentlemen, once MVP again, of the it is tournament, Scary Jonathan. John Oh. from Victorous. Consistency, impact, and brilliance from start to finish. Well played, Scary John. Taking home that title of being called the MVP of the tournament. And that cash prize of 4 lakh rupees. Maja tala. And not just that, you'll also be getting that trophy to take back home. And उसके साथ साथ आपको मिलेगी वो चमचमाती मेडल भी. जिस चमक के साथ आपने परफॉर्म किया है उसी चमक के साथ 2.86 आपके हाथ में वो चमचमाती ट्रॉफी and that medal. Ladies and gentlemen, Yo, eliminatory MVP of the tournament என்ன கதை எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. MVP of the tournament. இது எப்படி kills கவுண்டர்ல அடிச்சு கொடுப்பாங்களா இல்ல எப்படி இது? Scary John. Mr. Karan, I would request you to please be on stage for the next award as well. And this award is for the second runner-up. And ladies and gentlemen, the second runner-up Yes. of BMPS 2026, Victorous Summers. Come back kiya, surprise kiya, and इस tournament की कहानी को बदला Victorous Summers ने. The second runner-up of the Pro Series 2026. OS இன்னும் பண்றான் பாருங்க bro. IGL give up பண்ணாம. The veterans Pakawa. of the game, ladies and gentlemen, OS and this lineup were truly unbelievable. And उस परफॉर्मेंस के साथ साथ इस टाइटल के साथ साथ ये मेडल भी मिलता है. Teams of from Dubai Summit. बहुत सारे लोगों ने इन्हीं का नाम प्रेडिक्ट किया था and they were consistent. Omega give up பண்ணாத பண்ணிருக்கான் actually. They were amazing. அக்ஷத் தான் ஒமேகா கூட அவன காண Right போயிட்டான். now they take home 60 lakhs played, bro. Divine Gaming. Well played. They get that check of 60 lakh rupees along with that medal. All right, ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for our runners-up of BMPS 2026 Divine Gaming. Three days bro. All right, ladies and gentlemen, thank you so much, Mr. Meenu. And ladies and gentlemen, now for the next award, I would like to call on stage Mr. Meebu, Head of Strategy and Esports. மஜாவா இருக்கானுங்க கொரியன்ஸ். Ladies and gentlemen, ये पल इतिहास है. एक अधूरा सपना आज फाइनली सच हो रहा है. जयपुर, you are amazing and we all are lucky to witness this happening right in front of our eyes. Ladies and gentlemen, it's time to say hello
to the champions. They will be taking home that check worth 1 crore rupees along with that medal. After day one, they had a huge mountain to climb. And the boys said, let's handle it. Let's do this. And they've done it. And now, ladies and gentlemen, these are the boys who will be representing India at the global stage. The champions of BMPS 2026. But before we lift that trophy, and यहाँ पर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए, किसी को बुलाना चाहते हैं तो बुला लीजिए. Thank you, bhai. Can you come? Thank you, bhai. चलो, आ जाओ. है ना. मेरा नाम है. Okay, GG boys. All right. BMPS and it's Eurolia. Next in our tournament upcoming. What's the upcoming tournament, guys? ஒரு கோடி பே சீகார் வணக்கம் ப்ரோ. ஒரு கோடி தான் பே. ஒரு கோடி ஜெயிச்சிருக்கானுங்க பே. நேஷனல் கப் ஆத்மினோ என்னையா சொல்லுவான்? டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லு ப்ரோ. யா அவன் என்ன சொல்லியே பெருசா? என்ன சொல்றாங்க? ஐ லவ் யூன்னு சொல்லுவான், அவ்வளவுதான் சொல்லுவான். அது உண்மை கேட்கல ப்ரோ சொன்னது. What a phenomenal journey. Finally, of course, the moment as well. Mania and Jonathan standing there together. It feels like a full circle moment. Necro, Jonathan standing there, finishing down Divine Gaming when it mattered the most, when it's up and performed for himself. What witness today? Like what a creations finally delivered. Godlike standing tall on top of the peak and looking down on all the peasants. Godlike hopes Pasar. எங்க ப்ரோ கூப்பிடுறான்? எங்க ப்ரோ பேசுறான்? ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. saw my Admina. இப்பதான் கூப்பிடுவாங்கடா. Hit rock bottom. Godlike esports conquers his. Can we hear it for Team Godlike? The champions of BMPS 2026. And इस समय I'm so sure एडमिनो आपके ज़हन में बहुत सारी चीजें होंगी कहने के लिए. Mike is all yours. This moment is all yours. It's Team Godlike's moment. नमस्कार दिव्य सज्जनों. आ गई फाइनली आ गई. कितने साल के बाद? जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक पहली है. वैसे हम सबको जीतनी तो हमारे किंग के साथ थी. किंग, would you like to come? King would you like to come? जीतनी तो हमारे वैसे हम सबको जीतनी तो हमारे किंग के साथ थी. King, would you like to come? Would you like to come? டோலி மஜாவா ப்ரோ. நாங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரையும் அவன் கூட தான் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். தெரியல ப்ரோ, எக்ஸாக்டா தெரியல.
சிக்கமா பேசுறானுங்க ஜி, புரியல ஜி ஹிந்தி. அது கொய்யன் தெரி யார்கத கோய் காம்படிஷன் நெய் அப்படின்னு போடுவானுங்களே நெக்ஸ்ட். கிங் வரீங்களா கிங் அப்படின்னா. நண்பா we should have won with the trophy with the king. Oh, okay. அதுவே இப்பதான் ஜி புரியுது எனக்கு. உங்களுக்கு ஹிந்தி புரியல. ஷிட். சரி ஓகே ரைட்டு. நல்ல வேலை பிகாஸ் ஆஃப் கிங்னு சொல்லல, அம்சான் ப்ரூவ் பண்ணிருப்பான். Fuck man. Fuck dude. சரி நான் போயிட்டு வரேன், தூக்கம் வருது. நன்றி, வணக்கம் கைஸ். Have a மஜா ஸ்லீப். ஓகே, see you all tomorrow. நாளைக்கு வந்துருங்க மறக்காம போயிட்டு. ஓகே வட்டா வட்டா மம்மி மம்மி மம்மி. இந்த கப்படி இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு டென்ஷனா இருக்கு. ஆடணும்னு வெறி வருது. எப்ப பாரு இந்த கப்பு தூக்குற டோர்னமெண்ட்லாம் பார்த்தாலே, இந்த ஃபைனல்ஸ்லாம் பார்த்தாலே வந்து ட்ரிகர் ஆகுது. ட்ரிகர் ஆகுது ஜி, ட்ரிகர் ஆகுது ஜி. 6 days to go on. சூப்பர் ஜி. பாய் கைஸ், நன்றி, வணக்கம்.